Pavani, good morning. Why off online? Why not offline? Where are those two girls? Not knowing. வருவாங்க. என்னடா விஜய் ஜெயிப்பாங்களா? She's telling no. Huh? Why should I not take? As I am taking yours, I will take her also. விஜய். டேய் அதெல்லாம் கேட்காதடா. ஏ ஓட் சீக்ரெட்டா? ஆமா. சரி நீ போட்டியா? விஜய் நீடா? சரியா நான் எதுவுமே கேட்கலப்பா. காமி ஒரு வாட்டி. நீ அஜித் ஃபேனா? நோ நோ நாட் இவன் நாட் இவன். யாரு? அஜித் அஜித். சரி டேய் அன்னைக்கு we were doing management of payables கிடையாதுடா. Cash budget we did. Today we will finish off this one. We started this one, no? Oh, we have to start. Okay, அந்த சம் முடிச்சிட்டிங்களா? இல்ல அது என்னது? One more sum is there. அது I have to do. வா இங்க வா. அது கண்டிப்பா பண்ணணும். ஸ்ரீ பவித்ரா, why online today? ஏடா இங்க இல்லையா? இது க்ளோஸ் பண்ணிடாது, அது அப்படியே இருக்கட்டும். இது ஓப்பன் பண்ணிட்டு இப்போ எனக்கு எழுதணும். டோன்ட் க்ளோஸ் திஸ் ஒன். அது அப்படியே இருக்கட்டும். அதை மினிமைஸ் பண்ணிட்டு இப்படி இருக்கட்டும். எனக்கு கூட இப்படிதானே? மற்ற பிடிஎஃப் தெரியல, அதனால ட்ராக் பண்ணல. சரி ஓகே, இது யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் வேற பக்கத்துல இருக்கும், இதை கிளிக் பண்ணுங்க. No 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 no. You facilitate. ஓகே. ஏய் என்னடா உங்களுக்கு தான் ஏசி வருது, எனக்கு எதுவுமே வரலடா. நீங்க எல்லாம் ரொம்ப செல்ஃபிஷ்டா. லாஸ்ட் கிளாஸ்லயும் போட மாட்டீங்க. உங்களுக்கு தான் ஏசி. அப்படிதான். சரி, we will continue. Illustration 10 முடிச்சிட்டோம். As far as I know, illustration 1 and 2 நம்ம பண்ணல. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். See, I remember. இன்னைக்கு பண்ணணும், அது கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன். ஆனால் illustration 11 10 முடிச்சிட்டோம். 11 முடிச்சுட்டு then we'll go to management of receivables, which is the most important topic in working capital management. Okay, அது முடிச்சுட்டு management of payables அடுத்த கிளாஸில் இந்த சாப்டர் முடிச்சுடுவேன். தட் இஸ் ஆன் மண்டே கிளாஸ் இல்லை, வெட்னஸ்டே. திருப்பி மண்டே நான் வரல. ஓகே, டியூஸ்டே சார் கொடுத்தா வருவேன், இல்லைன்னா இல்லை வெட்னஸ்டே தான் பண்ணிக்கலாம். வெட்னஸ்டே வி வில் ஹாவ். ஓகே, வெட்னஸ்டே பண்ணிவிட்டு தென் ஆஃப்டர் தட் அந்த கிளாஸில் நான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டு முடிச்சிருவேன் போல். இல்லைன்னா இன்னொரு 1 more class half.
அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸ் பண்ணிட்டா போதும். தியரியெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நான் அந்த ஐடியா கொடுத்துருவேன். ஓகே, நீங்கள் படிச்சுட்டு போங்க, வந்துடும் மார்க்ஸு. ரிமெம்பர் எவ்ரி டாப். அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் ஒரு 2 பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. ஐ வில் டூ, ஐ ஹவ் கமிட்டட். நோ, ஓகே, 2 இல்லைன்னா 3, 2 பண்ணலாம். ஐ லாஸ்ட் பெர்மிஷன் டு சார் and definitely he will definitely give me permission. Then after that we will see. Costing mostly we will see. Sir எதுவுமே பேசல. If he offers me, definitely I will take. அதில் டவுட்டே கிடையாது. And once we start, ஏதாவது இது காஸ்டிங் வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு பெஸ்ட் கிடைக்கும். No doubt about it. Now, Miller R model. Okay, so now illustration 11. Following information is available in respect of SI trading company. Okay, so we are studying management of receivables. Various components of working capital are cash, inventory, debtors, bills of exchange. Debtors and bills of exchange combined is called receivables. Then the other okay, all these are current assets. Very important. Trade payables is a current liability. So all these are important components. So that is why for cash management one topic we have studied. And inventory management நீங்க காஸ்டிங்ல படிச்சிட்டீங்கல்ல, மெட்டீரியல் காஸ்டிங் படிக்கலைன்னா படிங்க. ஓகே, அது மெட்டீரியல் காஸ்டிங் ஃபுல்லாகவே இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். அதுக்கப்புறம் ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம இப்போ படிக்கிறோம். பேபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட். ஓகே, அடுத்த டாபிக். அப்புறம் லாஸ்ட் இது வந்து எல்லாம் கம்பைன்ட்லி ஒரு டாபிக் இருக்குது, அது வரும். லாட் ஆஃப் சம்ஸ் வில் கம். அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி வில் கீப் மூவிங் ஆன். புரியுதா? இன்னைக்கு ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஃபுல். ஓகே, ஃபோக்கஸ். Class will be around 1:15, 1:30 varakum it will go. So have full focus, we'll study. The following information is available in respect of SI trading company. On an average, debtors are collected after 45 days. Up to 45 days namalku on an average. Inventories have an average holding period of 75 days. And creditors payment period on an average 30 days. Idukku artham enna theriyuma? There is something called as operating cycle. அதுதான் illustration 2 நம்ம பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறம் இது இப்போ based on that only this topic, அந்த கான்செப்ட் தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். வாட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்? இப்போது கேஷ் இங்கே இருக்குது. கேஷ் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு இன்வென்ட்ரி. இன்வென்ட்ரி கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஃபினிஷ்டு குட்ஸ். சாரி, ரா மெட்டீரியல். கேஷ் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ரா மெட்டீரியல். இது வந்து ரா மெட்டீரியல். ரா மெட்டீரியல் கெட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ். Work in progress gets converted into finished goods. Finished goods get converted into debtors. Debtors gets converted into therapy cash. This is the operating cycle. It will take time. That is what raw material inventory days. இங்க பாருங்க, debtors வந்து இந்த finished goods நீங்க convert பண்ணிட்டு வித்துட்டு debtors நீங்க அப்போ debtors cash convert ஆகிறதுக்கு, sir good morning, debtors get converted into cash, it is taking 45 days. புரியுதா? நம்ம கலெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு. Inventories have an average holding period of 75 days. though in the inventories, raw material, work in progress, finished goods, மூணுமே சேர்த்துட்டு 75 days he has given. Inventories he has not given separately. Raw material holding period, work in progress holding period, finished goods holding period கொடுக்கல, சேர்த்துட்டு. Okay, that means cashலேருந்து finished goods convert ஆகிறதுக்கு how many days it is taking? 75 days. And creditors payment period on an average. So overall operating cycle time is 45 plus 75 minus 30 days. அப்போ 120 minus 30, 90 days. 90 days. This is operating cycle period. புரியுதா? அப்போ what do you mean by 90 days? ஆமாம், once in 3 months நம்ம கேஷ் வந்து ரொட்டேட் ஆகிடுது.
That means whatever working capital we are investing, that gets rotated means within 90 days. புரியுதா? We are investing money and that is again getting converted into money within 90 days. Again we are investing money, again getting converted into money within 90 days. புரியுதா? That is called operating cycle. Operating cycle. Now the firm spends a total of 120 lakhs annually at a constant rate. It can earn 10% on investments. From the above information, you are required to calculate cash cycle. The cash cycle 90 days. Cash turnover. Cash turnover na enna solluven? Neenga modalla write down. Cash cycle. Write down. Inge kuduthirukkan. Cash cycle is equal to debtors collection period modalla no wait. Hey, where is cash cycle is equal to illana idukku operating cycle also they call it as operating cycle is equal to inventory holding period debtors holding period minus creditors payment period, debtors collection period minus creditors payment period. So is equal to inventory holding period, how much? Tell me my dears. 75 days. And debtors collection period 75 days plus 45 days minus 30 days. So 120 minus 30, 90 days. 90 days. இதுக்கு கான்செப்ட் இவ்வளோதான். ரொம்ப யோசிச்சாதீங்க. யோசிச்சா என்னடா இது மாதிரி இருக்குது, டேஸ் என்னடா டேஸில் கலெக்ஷன் ஆகுது, இது அது மாதிரி தான் இருக்கும். Okay, just take it whatever I am telling. To put it very simply, operating cycle or cash cycle means, see, you just try to visualize. Now you have money now, and the money வந்து inventory மாற்றணும், inventory வந்து raw material மாற்றணும், raw material வந்து working progress finished goods மாற்றணும், finished goods debtors மாற்றணும், debtors திருப்பி cashல. இது இந்த சைக்கிளில் திருப்பி creditors இருக்காங்க. இப்போ இந்த சைக்கிள் எல்லாம் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆட் பண்ணிட்டு creditors period மைனஸ் பண்ணால் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் வரும். அவ்வளோதான் கான்செப்ட். now don't think too much. சிம்பிள் மேத்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப டீப்பாக போய் யோசிச்சாதீங்க. இது எப்படி ப்ராக்டிக்கல், இப்படி how it will work, mind cannot conceive. Sometimes some concepts mind can easily conceive, pictures also it can form. Sometimes concepts cannot be conceived deeply in the mind and pictures cannot be formed. அது மாதிரி இருக்கும். பரவாயில்ல, இப்போ என்ன நம்மளுக்கு டெக்னிக் தெரிஞ்சால் போதும் இல்லை, அவ்வளோ டீப்பாக it should grip to the mind. Many concepts will happen like that, but some concepts you cannot, your mind cannot have a full grip on that. பரவாயில்ல, டெக்னிக் தெரிஞ்சு போச்சு இல்லை, அவ்வளோதான் போதும். இதுக்கு வேற டீப் இருந்தால் நானே சொல்லுவேன். இல்லை, அவ்வளோதான். இப்போ ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் மீன்ஸ் வாட்? ஆல் ஹோல்டிங் பீரியட்ஸ் ஆட் மைனஸ் கிரெடிட்டர்ஸ் பீரியட் மைனஸ், தட்ஸ் ஆல். ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் வந்துடும். ஃபுல்லி அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? ஓகே. இப்போ next question, what is he asking? Is asking what is that? Cash turnover. How many times cash is getting turnover? Turnover is, இப்போ holding period how many days it has come? 90 days cash cycle. Write down cash turnover ratio. Cash turnover ratio is equal to 360 days divided by cash cycle. அப்போ 360 divided by 90, 4 times, 4 வாட்டி நம்ம cash rotate ஆகுது. Cash is getting converted into again cash 4 times in a year. புரியுதா? So cash turnover ratio 4 times.
So point A over point B. Minimum amount of cash to be maintained to meet payments as they become due. As they become due. இப்போ நீங்க யோசிச்சுங்க, இயர்லி செலவு எவ்வளோ? ஹவு மச் இயர்லி செலவு? டோட்டல் ஸ்பெண்ட் செலவு தானே, எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானே. ஹவு மச் இயர்லி செலவு? 1 lakh 120 lakhs. புரியுதா? அப்போது நம்மளுக்கு 120 lakhs செலவு ஆகுது சொல்லி 120 lakhs அப்படியே பீரோவில் வச்சுக்க போகிறோமா நம்ம? தேவையில்லையே. வை ஷுட் வி டூ தட்? 4 வாட்டி தானே செலவாகுது. அப்போது 30 lakhs வச்சா நம்ம பீரோவில் போதுமே. 120 lakhs ரெடி ஃபுல் இயர். இப்போது தட் சிச்சுவேஷன் இஸ் லைக் திஸ். நம்ம வீட்டுக்கு செலவு வந்து மாதத்துக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து 50,000. ஐம் கிவிங் அன் எக்ஸாம்பிள். 50,000 இன்ட்டு 12 6 லட்சம். அப்போ நம்ம அப்போ வந்து வீட்டில் 6 லட்சம் அப்படி வச்சுறாங்களா? சப்போஸ் யூ கெட், அப்பா என்னப்பா ஃபுல் வருஷம்க்கு 6 lakhs வேணும், நம்ம பீரோவில் அவ்வளோ இல்லைப்பா, somehow you arrange 6 lakhs rupees and keep it ready. If you tell like that, டேய் என்னடா பைத்தியமா என்ன உனக்கு, he will talk like that or not? You are getting tense. He is happily enjoying. You are getting tense. அப்பா காலேஜ் ஃபீஸு, கோச்சிங் சென்டர் ஃபீஸு, இங்கே போகணும் அங்கே போகணும், இது எல்லாம் நான் எல்லாம் பட்ஜெட் போட்டேன். ஓகே, எஃப்எம் சப்ஜெக்ட் கொடுக்குறாங்கல்ல, சொல்லி கொடுக்குறாங்கல்ல, நான் எல்லாம் பட்ஜெட்டிங் பண்ணிட்டேப்பா. எங்கள் வீட்டுக்கு நம்ம வந்து 6 lakhs இயர்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரெடி பண்ணி வைப்பா. தென் யுவர் ஃபாதர் வில் பி லுக்கிங் லைக் திஸ். ஆமாம் எனக்கு தெரியுமே, அது தெரியும். அப்போ என்ன மீன்ஸ், நான் பீரோவில் பார்த்தேனே எவ்வளோ 50,000 தான் இருக்குது. ஆமாம் அவ்வளோதான் வைப்பேன், போதுமே. பா 6 லட்சம் வேணும், 50,000 போதும். அது எப்படி போதும்? திருப்பி அடுத்த மாதம் 50,000 வரும், எதுக்கு டென்ஷனு? Will you talk like that or not? Similarly here, 120 lakhs rupees is total expenditure. So that is getting, means how many times cash is getting rotated? Operating cycle is how many times? 4 times. Then will you keep 120 lakhs ready? No need, no. 30 lakhs vecha podum. Iniki 30 lakhs, then you keep spending money. Again that 30 lakhs will get converted into money, because you are going to get that amount will get converted into inventory, debtors திருப்பி காசு கொடுத்துருவாங்க, திருப்பி ரெடி பண்ணலாம். அது திருப்பி 30 லட்சம் திருப்பி. அப்போ then that amount will increase or decrease based on the business turnover. But on an average 30 lakhs rupees needed. All of you understand or not? Just because one same example, நம்ம வீட்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேனா இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கேயும் ஃபுல் இயர் செலவு இவ்வளோ சொல்லிட்டு ஃபுல் ரெடியாக வச்சு, does any family will any family do that? Any father in the family will he do that? No, he knows very clearly. எனக்கு தெரியும் எங்கள் பசங்களுக்கு கோச்சிங் ஃபீஸு, காலேஜ் ஃபீஸு, இந்த ஃபீஸு அந்த ஃபீஸு, சாப்பாடு, ரெண்ட்டு, இது அது ஒரு பட்ஜெட் அவங்க கண்டிப்பாக. அப்போ மாதம்க்கு நான் எனக்கு இன்கம் இந்த இவ்வளோ வருது, அவ்வளோ இல்லை வில் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் சொல்லிட்டு மைண்டில் ஒரு பட்ஜெட் பண்ணிவிடுவாங்க. அதான் இது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? ஸோ 120 lakhs டிவைடட் பை 4, அதுதான் மினிமம் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் இருந்தால் போதும். எவ்வளோ? நோ நீட் ஆஃப் 120 lakhs. ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் கையில் எப்போவுமே எவ்வளோ வைக்கணும்? 30 லட்சம். எப்போத்துக்கு? இப்போ இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுதா, சப்போஸ் இன்னைக்கு அந்த 4 times மீன்ஸ் ஒன்ஸ் இன் 3 months. இன்னைக்கு சப்போஸ் April 1, அஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு May 1, April 1 நினச்சிக்கோங்க. April 1 30 லட்சம் நான் பீரோவில் வச்சுட்டேன். அந்த 30 லட்சம் இப்படி செலவு பண்ணிட்டே போவேன். ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை 1க்கு திருப்பி அந்த 30 லட்சம் திருப்பி would have converted into cash. ஏன்னா டேட்டாஸ் எல்லாம் மணி கொடுத்துருவாங்க, திருப்பி 30 லட்சம் ரெடியாக பண்ணி வைப்பேன். அந்த மாதிரி இட் வில் கீப் ரொட்டேட்டிங். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? So write down minimum amount of cash to be maintained. Minimum amount operating cash. Minimum point number B. Minimum operating cash balance. Annual expenditure divided by cash turnover ratio. 120 lakhs divided by 4, rupees 30 lakhs. Rupees 30 lakhs. Understood or not? அடுத்தது savings by reducing the average inventory holding period by 30 days. இப்போ now think about it. இப்போ நம்மளுக்கு inventory holding period how many days? 75 days inventory. அது வந்து savings inventory holding period by 30 days.
அப்போ 75 days எல்லாம் வேண்டாம், 45 days inventory வச்சாலே போதும். That means inventory turnover ratio is becoming now fast. You are doing business very fast now. ITR, cost of goods sold by average inventory. You remember? Accounting ratio analysis, accounting ratios. Formula and ITR, inventory turnover ratio formula or stock turnover ratio formula. Cost of goods sold by average inventory or average stock. ஞாபகம் இருக்கா? 12th பண்ணியிருப்பீங்க. அதான் இப்போ inventory turnover ratio இப்போ ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால தான் inventory holding period is getting reduced by 30 days. அப்போ நீங்க யோசிங்க, முதல்ல how many days இருந்தது? 90. 90லேருந்து 30 கழட்டுங்க, 60 days-ஆ? Yes or no? 60 days means 360 by 60 6 times cash turnover ratio. Correcta? Cash turnover ratio 6 times. அப்போ once in how many months? 2 months. Once in how many months? 2 months. 60 days. 60 days இங்க பாருங்க, cash cycle வந்து 60 days-ஆ? அப்போ 2 months-ஆ? Cash turnover ratio how many times it will happen? 6 times. 6 times ஆகுதா? Minimum operating cash, okay, you know that, no? Total expenditure by cash turnover ratio 20 lakhs வச்சா போதும். 30 லட்சம் முதல்ல எவ்வளோ நம்ம கேஷ் பேலன்ஸ் we used to maintain 30 lakhs. Now how much? 20 lakhs. அப்போ இந்த 10 lakhs ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் ரெடியூசிங், நோ? அப்போ இந்த 10 lakhs வேறு எங்கேயாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை? ஒரு புது மிஷினரி வாங்கலாம், ஏசி வாங்கலாம், கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாங்கலாம். ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கெட்டிங் ரிலீஸ்ட். Understood or not? Inventory holding period is reducing. How it is reducing? Perhaps you have started doing better inventory management. You now got a contract with the supplier who is willing to supply you for faster, logistically, transportation and all, effective transportation you got. Previously you used to get that inventory from Ahmedabad. இப்போ மதுரையிலேருந்து யாரோ அனுப்புகிறாங்க, அதே பெட்டர் குவாலிட்டி அனுப்புகிறாங்க. Then you shifted from that Ahmedabad supplier-லேருந்து நம்ம மதுரையிலேருந்தே வாங்கிடலாமே, எதுக்கு அங்கேருந்து? So lot of things you have done whereby your inventory holding period reduced by how many days? 30 days. Thereby overall operating cycle reduced by, முதல்ல எவ்வளோ எத்தனை நாள் இருந்தது? 90. இப்போ எவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள்? 60 days. அப்போ 6 times your operating cycle is. Yes or no? 6 times. அப்போ once in 2 months your cash is getting rotated. புரியுதா? Come on, write down cash cycle. Come on, write down cash cycle in bracket new. Point number C. New cash cycle or revised cash cycle. Revised cash cycle is equal to revised inventory holding period plus debtors collection period minus creditors payment period. Creditors payment period. Revised inventory holding period 75 days minus 30 days. Correcta? Yes or no? 45 days minus 30 days. அப்போ 45 plus 45 90, 60 days. 60 days. Inventory turnover ratio, sorry, operating cycle in bracket revised 360 divided by 60, 6 times. இது அதை நான் பண்ணலாம். இது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் தானே? சாரி ஆப்ரேட்டிங், இது வந்து கேஷ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ. சாரி கேஷ் டர்ன்ஓவர் ரேஷியோ. Cash turnover ratio. Okay, இப்போ cash turnover ratio 6 times.
அப்போ what is that? Minimum operating cash balance 120 lakhs annual expenditure divided by CTR. Correcta? Appo 120 lakhs divided by 6 rupees 20 lakhs. Yes or no? அடுத்தது அப்போ how much amount reduction in investment? Reduction in investment in working capital is equal to rupees 30 lakhs minus rupees 20 lakhs rupees 10 lakhs rupees 10 lakhs. Then savings is equal to rupees 10 lakhs into 10%. Return on investment 10%, rupees 1 lakh, rupees 1 lakh, rupees 1 lakh. Yes or no? Yeah, 10% investment. அவ்வளோதான். So now we will go to receivables management. Okay. இது பண்ணிட்டோம் எல்லாமே. சரி, இப்போ receivables management, debtors management இதுக்கு சொல்லுவாங்க. Now this is one of the very important topic, credit policies. I'll explain thoroughly through sum. For sum பண்ணிட்டு we will do. Today class till 1:30. சொல்லிட்டேன். Receivables means debtors and bills receivable சேர்த்து. So we will not now, as far as this concept is concerned, both are combined. Now we will not now worry too much, sir. Debtors ke tani rules calculation bills receivable is nothing but debtors getting converted into legal process. Means you write a document, means legal, you create a document on the debtor, legal document, then that becomes bills receivable. You see, bills receivable you create on those debtors whom you started now only credit business. Oh, customers, there are actually, business point of view, you can see there are 3 types of customers. I'll just give you a brief idea about this bills receivable concept, then we'll come back. 3 types of customers. 3 types na rumba means pudu customers, rumba palaya customers, middle type of customers. புது கஸ்டமர்ஸ் காசு கொடுத்துட்டு பொருள் எடு, அப்படிதான் இருக்கும் பிஸ்னஸ். அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்க முடியுமா நம்பி கேட்டு? இல்லை, யூ கேனாட் ஹாவ் நம்பிக்கை வந்து அண்ட் ஆமாம் வாடா எடுத்துக்கோ. அப்போ யார் அவர் எந்த எதுவுமே தெரியாமல் வில் யூ கிவ்? நோ. கஸ்டமர்ஸ் பழைய கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க தாத்தா நம்ம கஸ்டமரு, அவங்க அப்பா நம்ம கஸ்டமரு, அவனும் இப்போ நம்ம கஸ்டமரு. அவங்க தாத்தா நம்ம தாத்தா பிஸ்னஸ், அவங்க அப்பா நம்ம அப்பா பிஸ்னஸ், இப்போ அவனும் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். அந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸும் இருப்பாங்க. அவனுக்கு கண்ணை மூடிட்டு நம்ம கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறோம், அது அப்படியே பழக்கம் ஆயிடுச்சு.
அவன் வருவான், கூட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். தென் we will go to him or he will come back, he will pay. அந்த மாதிரி ஒரு 2 months 1 month அந்த மாதிரி. Then there will be customers who are neither very old nor very new. On them you create a document called bill, which is a legal document. On that stamp paper and all வச்சுட்டு you will tell him to sign. நீங்கள் bills of exchange chapter பண்ணியிருக்கீங்க ஃபவுண்டேஷனில், அதான் இது. So he will sign and give you. That means debtors getting converted into bills. Understood? முதல்ல when you sell goods, write journal entry debtors to cash. Then when you create the bill, bills receivable to debtors. On the debtors cancel பண்ணிட்டு bill create பண்ணீங்க. All of you. Understood or not? இப்போ as far as finance management is concerned, இப்போ bills receivable க்கு debtors க்கு தனி தனி தேவையில்லை. We'll mix them. It is called as what? Receivables. Okay? Now come out of that bills receivable, debtors and all. ரெண்டு சேர்த்து receivables. அது என்ன மேனேஜ்? எதுக்கு இல்லை? ஐயோயோ நிறைய இருக்கு. இப்போ உங்களது வந்து பிஸ்னஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஆஸ் ஆஃப் நவ் யூ ஆர் கிவிங் 1 month கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. அந்த பேஸ் மேலே ஒரு லெவலுக்கு பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்குது, ஒரு லெவலுக்கு செலவாகுது, ஒரு லெவலுக்கு இன்கம் ஆகுது, ஒரு லெவலுக்கு கஸ்டமர்ஸ் பேட் டெட்ஸ் பண்ணிடுறாங்க, ஒரு பேட்டர்னில் போயிட்டுருக்குது. இட்ஸ் கோயிங் ஆன் இன் ஏ சிஸ்டம், ஒரு பேட்டர்ன். இந்த 1 monthக்கு இந்த பிஸ்னஸ் தான் இதான் ஸ்டாண்டர்டாக போயிட்டுருக்குது. தென் ஒன் ஃபெல்லோ கேம், சார் என்ன சார் அப்படியே மீன்ஸ் நீங்கள் யோசிக்கவே மாட்டிருக்கீங்களா சார், இப்போ 45 days கொடுக்கலாம் சார் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி. லுக்கிங் என்ன 45 days, இப்போ ஒரு மாதம் கொடுக்குறோம்ல 45 days கொடுக்கலாம். வேணாம் 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 வேணாம், இப்போயே காசு கொடுக்க மாட்டாங்க, 45 days கொடுத்தா அவ்வளோதான். சார் நான் சொல்கிறது ஃபுல்லாக லிசன், நோ வை, வேணாம் 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 வேணாம், லிசன், நோ, பிஸ்னஸ் வில் இம்ப்ரூவ் சார். எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆகிடும், அதெல்லாம் வேண்டாம். ஓகே இப்போயோ பேட் டெட்ஸ் ஆகிருக்குது, தென் 45 days கொடுத்தா ஐயோ நான் தாங்க முடியாது. சார் நான் கேல்குலேஷன்ஸ் முதல்ல காமிக்கிறேன், நீங்கள் பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசென்ட் நான் பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள், பிடிக்கலன்னா வேண்டாம், நீங்கள் தானே பாஸ், நான் யார் சார், நான் வெறும் எம்ப்ளாயி தான், உங்கள் பெனிஃபிட்டுக்கு உங்கள் கம்பெனி பெனிஃபிட்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு த மேனேஜ்மெண்ட் பர்சன் இஸ் ப்ரெசென்டிங் தட் ப்ரெசென்டேஷன் ஒன்லி திஸ் டாபிக். புரியுதா? What presentation? 45 days கொடுத்தா எவ்வளோ business will increase, how much expenses will increase, bad debts how much it will increase, overall profit will come more or less. Then the owner is looking at the screen like this. Okay, he is presenting PowerPoint presentation எல்லாம் நீட்டாக present. That is what this topic is. If credit policy change you do, இப்போ வந்து 30 நாள் கொடுக்கணும், 45 நாள் கொடுத்தா வாட் வில் பி அவர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி சிச்சுவேஷன், 60 நாள் கொடுத்தா, 75 days கொடுத்தா, சப்போஸ் அந்த 30 நாள் சப்போஸ் இட் மே ஹேப்பன் லைக் திஸ் ஆல்சோ, ரொம்ப கேஷ் டைட் போயிட்டு இருக்குது. இல்லைன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் 2 மாதம் கொடுக்குறீங்க, சார் என்ன சார் 2 மாதம், நம்ம காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் 15 நாள் தான் கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் தான் 2 மாதம் கொடுத்துட்டு நான் எங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க மாட்டிருக்கீங்க. நீங்கள் காசு கேளுங்க சார். சார் இப்போ வரைக்கும் அந்த கஸ்டமர்ஸ் என்ன நினைப்பாங்க சார், என்ன நினைப்பாலும் என்னமோ, நம்மளது இங்கே பிஸ்னஸில் கேஷ் டைட் பொசிஷன் ஆகிடுது. நோ நோ நோ, யூ டெல் தம் டு பே வித்தின் 15 days. பிஸ்னஸ் போயிடும்டா. தென் ஹவு மச் பிஸ்னஸ் வில் கோ, ஹவு மச் வில் பி த பெனிஃபிட், 15 days போட்டால் என்ன வரும். தட் இஸ் வாட் திஸ் டாபிக் இஸ் ஆல் அபவுட். புரியுறதா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இந்த சாப்டரில். ஓகே, understanding or not? Credit policy. Okay, credit policy means credit policy change panna what is இன்னொரு important topic in the chapter வந்து called factoring. இந்த ரெண்டு topics the main topics of this chapter. One is credit policy which I have explained, another topic is factoring. Factoring na it is like gunda business. Gunda, you know, gunda theriyuma, Hindi word that is. Gunda na, okay, I'll explain the concept, you will understand it better. இப்போ எங்கேயாச்சும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, நீங்கள் கார் லோன் எடுத்துட்டீங்க, இல்லைன்னா பைக் லோன் எடுத்துட்டீங்க, இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் கொடுக்க மாட்டிருக்கீங்க, அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. ஐடியா இருக்கா? அவங்க தான் ஃபேக்டர்ஸ். நான் ஹவ் ஐ வில் டெல் யூ. இப்போ நீங்கள் ரோடு மேலே பாருங்கள், யூ அப்சர்வ்
மினி கடை இருக்காங்க, சின்ன சின்ன கடை போட்டுட்டு வெஹிக்கிள்ஸில் போட்டு we do vehicles, டூ வீலர்ஸ் ஃபைனான்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லையா? இப்போ டூ வீலர்ஸ் ஃபைனான்ஸ் சின்ன கடை தான் இருக்கும், ஒரு 4-5 பைக், புது பைக் வெளியே வச்சுட்டு அங்கே ஒரு டெஸ்க் போட்டுட்டு உட்காந்து ஒரு 2 ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க, அவ்வளோதான். நீங்கள் யோசிச்சுங்க, மெயின் ரோட்ல that fellow is doing finance business, two wheelers. Every Tom, Dick, Harry will enter to that shop. அண்ணா அந்த பஜாஜ் பல்சர் இல்லை 175cc எனக்கு புக் பண்ணுங்க. You will look at him, by your look itself you know that this fellow is something issue only. But yet உனக்கு எல்லாம் விற்க முடியாது. Can you tell? Who is that fellow? How you have put a board, no, that நாங்க finance பண்றோம் சொல்லிட்டு, then what and all criteria you are asking, he is willing to give. Now suppose a vehicle cost is 1,40,000 rupees, example I am giving, and you are telling உனக்கு வந்து 20,000 முதல்ல டெபாசிட் கட்டுறேன்னா, ஆதார் கார்டு, பேன் கார்டு, இது அது, ஆமாண்ணா எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன், இங்கே பாருங்க 20,000 தோ எடுத்துக்கோ, வண்டி கொடு. Then can you tell, உனக்கு பார்த்தா அது மாதிரி இருக்குது, நான் வைக்கல, can you tell him? Imagine your situation at that time. You do not know what kind of customer he is. Neither you can leave that business nor. So you have to, you are doing finance business. You are financing the people through vehicles. Yes or no? So of course then you will do business. Now you will sell that motorcycle and you tell him, the installments உனக்கு 18 மாதம்க்கு இவ்வளோ EMI கட்டணும். இதுவரை புரிஞ்சுதா? I am explaining the second topic, factoring. Then you sold him. Like that many customers you would have sold. Okay, ஏதாவது பண்ணிட்டு then EMI வரணும். All customers will pay EMI. What they will pay? Many people who default, late, இது அது இருப்பாங்க. Then do you have the mental and physical capacity to go and chase those people, get money? ரெண்டுமே இருக்கணும். மென்டல் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும், ஃபிசிக்கல் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும், மணி கெப்பாசிட்டி இருக்கணும். மூணுமே இருக்கணும். இருந்தால் தான் யூ கேன் சேஸ் தோஸ் பீப்புள் அண்ட் டே என்னடா இல்லைன்னா கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே நோ தட் கெப்பாசிட்டி யூ ஷுட் ஹேவ். இஃப் யூ do not have, can you do that kind of business? அதே மாதிரி திஸ் ஒன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்தேன். பெரிய பெரிய ஹோல்சேல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் கடனில் பண்ணுறாங்க. they are all selling the goods on credit basis. எங்கெங்கேலேருந்தோ வருவாங்க and business is very expanded one. Now where and all you will go and collect money? சார் சரி சார் ஓகே, இப்போ என்னத்த, இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷன் என்ன? ஃபேக்டரிங். you give, there are factoring agencies are there. you give all your bills to them. அவங்க அட்வான்ஸாக கொடுத்துருவாங்க காசு உனக்கு. சார் அட்வான்ஸா? அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி? நான் வரேன் அங்கே இருங்க. ஃபார் தெம் அவங்களுக்கு பெனிஃபிட் இல்லாமல் பண்ணுவாங்களா? தென் யூ கிவ் ஆல் த பில்ஸ். அவங்க வந்து அந்த பில்ஸ்க்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ யூ ஆர் சேஃப் வித் யுவர் மணி. தென் அவனுக்கு லிங்க் யூ ஓகே யூ டேக் கேர் ஆஃப் மை கஸ்டமர்ஸ். அவங்க வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. அவங்க ஃபஸ்ட்டு இது கேட்டல, you know that no people who come and they will create a havoc if you don't pay. மானம் போயிடும். அந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க, ஆஃபீஸ்க்கு வந்துடுவாங்க, எல்லா இடத்துக்கும் வந்துடுவாங்க. ரோடு மேலே ஓகே they will take away the vehicle. Suppose you are going in car in family, with the family, full family, they tell that to get down and will take away the car. So who are those people? Definitely not the person who has sold. அவனுக்கு அவ்வளோ மென்டல் கெப்பாசிட்டி இருந்தாலும் அவன் இதெல்லாம் பண்ணுவானா? இல்லை. he will give that work to some agency. that agency only factoring. இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம்? what will we study? whether that giving that work to the factoring is beneficial to us or not is what we are going to study. he will charge two things from us. One, commission.
straight on the bills. Suppose ஒரு கோடி ரூபாய் இது நம்ம கொடுக்குறோம், அவன் சொல்லுவான் 8% எனக்கு கமிஷன். அப்போ 8 lakh ஸ்ட்ரெயிட் அந்த 1 கோடி மேலே. அதுக்கு மேலே அப்போ 1 கோடி மேலே 8 lakhs கட் பண்ணிவிட்டு 92 lakhs. 92 lakhs எல்லாம் நம்ம கை கொடுக்க மாட்டான், ஒரு 10-15% அப்படியே, தட் இஸ் கால்ட் ரிட்டென்ஷன் மணி வச்சுட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் he will tell I will give. அது அட்வான்ஸ், தட் இஸ் கன்சிடர்ட் as a லோனு. அது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணுவான். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? ஸோ அவனுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு? 2 பெனிஃபிட்ஸ். வாட் ஆர் த 2 பெனிஃபிட்ஸ்? 1 ஸ்ட்ரெயிட் கமிஷன், 2 இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ நம்ம வந்து பேமெண்ட் பண்ணணும் and he will give us advance money. So what is savings to us? Now our cost is, we are paying him commission, we are paying him interest on the advance he is giving. What is saving to us? Number 1, our money gets released immediately, interest cost, okay, here getting released. Number 2, administration expenses. Ipo we have staff who are going and collecting money, and the salary தேவையில்லை, collection agency க்கு தேவையில்லை, நிறைய expenses வந்து saving ஆயிடும். So that and all information will give, and the cost benefit analysis பண்ணிட்டு conclusion கொடுக்கணும், whether should we give our business means bills to the factor agent or not. That is the ரெண்டாவது topic. Neatly in the topic the full concept understood or not. So receivables management la in the 2 topics main important topics. One is what is that, credit policy. 2 is factoring business. Okay, so we'll start working out. Chalo, we'll do the first one, illustration 12. அது சொல்லிட்டு வெளியே போயிடுவான், போ நான் இங்கே பண்ணிடுவேன். A trade, now come on, look at the question. A trader whose current sales are in the region of 6 lakhs per annum and an average collection period of 30 days. இப்போ 30 நாள், 30 days collection, wants to pursue a liberal policy. Liberal means then of course he will increase the collection period. Liberal policy to improve sales. A study made by the management consultant reveals the following. இப்போ இதுவரை 6 lakhs rupees sales ஆகுது business, and how many days is giving collection period? கஸ்டமருக்கு 30 நாள் credit facility கொடுக்குறோம். இப்போ there are 4 alternatives are there. There are 4 alternatives. Credit policy A, increase the collection period by 10 days. இப்போ எத்தனை days? 30. இப்போ இங்கே எவ்வளோ வரும்? 40. Very good. அது பண்ணாலே எவ்வளோ சேல்ஸ்? இப்போ சேல்ஸ் எவ்வளோ? 6 lakhs. Then how much here it will become sales? 6.3 lakhs. Present default anticipated 1.5. இது வந்து bad debts 1.5. இப்போ 30 daysக்கு bad debts எவ்வளோ ஆகுது? எங்கேயாச்சும் கொடுத்துருக்கான பாருங்க. The current bad debts rate is 1%. இங்கே bad debts வந்து 1% ஆகுது presently. If suppose you accept policy A, then your collection period is increasing to 40 days. Business will increase by 30,000 rupees. So as of now business is 6 lakhs, now 6 lakh 30,000, and default bad debts வந்து 1.5% ஆகிடும் overall sales மேலே. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? அதே மாதிரி policy B, suppose say you increase the collection period by 20 days, அப்போ 50 days ஆகிடும். Business will be 6 lakh 48,000. Then bad debts வந்து 2%. இது வந்து 30 days. 30 days means 60 days. And business will be 6.75 lakhs. Bad debts 3%. Now D, 45 days. That means 75 days collection period. 6 lakh 90,000 rupees business will come. 4% bad debts. The selling price is 3 ரூபா. Average cost per unit is 2.25. Average cost per unit is how much? 2.25. And variable cost per unit is rupees 2. அப்போ அர்த்தம் என்ன நான் சொல்கிறேன். அப்போ இப்போ at present 6 lakhs rupees business ஆகுதா? ஓகே, and 3 rupees is the selling price. 2 lakh units business ஆகுதா? All of you are understanding or not? டேய் நான் உங்களுக்கு தான் கேட்குறேன்டா. 6 lakhs rupees is sales value. ஒரு யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் எவ்வளோ?
Upon no total number of units, how many sold? 2 lakhs. Now, average cost per unit is how much? 2.25. Upon 2 lakhs into 2.25 is how much? 4 lakh 50,000. Yes or no? Idhula variable cost. YOLO 2 lakhs into 2. 4 lakhs. Upon total cost, variable cost 4 lakhs poichina, 50,000 is what cost? Fixed cost. உங்களுக்கு ஒன்றும் காஸ்டிங் பண்ணல, அதனால தான் கொஞ்சம். இது வந்து 4,50,000 is the total cost. அதுலேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் மீன்ஸ் 4 lakhs போச்சுன்னா 50,000 rupees ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். புரியுதா? ஓகே, வில் மூவ் ஆன். The current bad debts loss is 1%. Required rate of additional investment is இது cost of capital. இப்போ நீங்க business improve பண்ணுவீங்க, no doubt about it. Then working capital also will increase, no? Average investment in debtors also will increase, no? சும்மாவா? அங்கே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேலே நம்மளுக்கு காஸ்ட் how much? 20% cost of capital. Assume 360 days in a year. Analyze which of the above policies would you recommend for adoption. Okay? So, go ahead. Write down. Write down. முதல்ல ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் எழுதுங்க. Working note 1. This one I have explained, no? This one 50,000 rupees. This is one working note. முதல்ல அது கண்டுபிடிச்சிட்டு then we will write down working note. Calculation of fixed cost. Calculation of fixed cost. Total cost of production. Wait. Total sales value present. How much total sales value present? Rupees 6 lakhs. Selling price per unit rupees 3. Therefore, number of units sold present 6 lakhs by 3, 2 lakh units. 2 lakh units. Understanding or not? Number of units sold present 2 lakh units. Okay. Cost per unit. Average cost per unit rupees 2.25. Therefore, total cost of production in bracket write down variable plus fixed is equal to 2 lakhs into 2.25 rupees 4,50,000. Rupees 4,50,000. Rupees 4,50,000 less variable cost 2 lakhs into 2 minus 4 lakhs. 2 lakhs into 2 minus 4 lakhs 50,000. Now this is fixed cost. This is fixed cost. Does any student have any doubt, my dears? இப்போ collection period present policy 30 days. இது வந்து working note 1. Working note number 2. இது main important working note.
calculation of interest cost, in bracket write down opportunity cost on average investment in debtors. Average investment in debtors. Present policy. நீங்க யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க எனக்கு. நீங்க present policy எத்தனை யூனிட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றீங்க? சூப்பர்டா. 2 lakhs ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு செலவாகுது? அது per யூனிட் 4,50,000. அது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். அப்போ ஆவரேஜ் debtors, how many days you are giving collection period to them? 30 days. You remember first topic, அப்போ average investment in debtors எவ்வளோ? 4,50,000 into 30 by 360 is the average investment in debtors at present. First chapter, first topic, calculation of estimation working capital. Now we find debtors, raw material inventory. You remember? So debtors we always used to find out at cost. No. So overall cost for the year is 4,50,000. 30 days is your collection period. அப்போ 4,50,000 into 30 by 360. அப்போ நம்ம காசு வந்து 30 நாள் காசு எப்பவுமே அவங்க கையில தான் இருக்கும். அதான் that's why average collection period is 30 days. No. அப்போ அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அவங்க கையில தான் இருக்குது. அப்போ நம்மளுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோ? இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபேக்டர் 20 by 100. Write down. Tell me how much amount it is. 4,50,000. That is cost of production into collection period by number of days in a year into R by 100. R means 20%. Bhavani, Sri Pavitra, both of you are understanding. Respond. Why today okay online? Why not offline? வெயில் அடிக்குதா? அதனால தானா? ஓகேவாடா? அப்போ சொல்லுங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் வருது? How much amount? 7,500. ஓகே. இப்போ நீங்க யோசிங்க. present policy வந்து 30 நாள்து. policy A how many days? 40 days. Yes or no? And your அப்போ இங்க நீங்க யோசிங்க. Write down policy A. Total cost of production எவ்வளோ வரும்? How many? Now policy A, sales value எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 48,000 rupees sales value இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 30,000 இன்க்ரீஸ் ஆகுது. 30,000 by 3 எத்தனை யூனிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 10,000 யூனிட்ஸ். ஒரு யூனிட்க்கு காஸ்ட் பெர் யூனிட் எவ்வளோ? அதான் தப்பு. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இப்போ கணக்கில் வராது. ஏன்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது, அது அப்படியே இருக்கும். அப்போ வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட் தான் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். வெரி குட். அப்போ 10,000 into 2 how much? 20,000. இதுவரை present cost of production how much? 4,50,000. இப்போ எவ்வளோ வரும்? சூப்பர்டா. புரியுதா? 4,70,000. இது புரியலன்னா அவ்வளோதான்டா போயிடுச்சு சம்ம. 4,70,000 into 40 by 360 into 20 by 100. இப்போ இந்த 4,70,000 நான் கணக்கு நான் சொல்ல போறேன். ஓகே, இங்க பாருங்க. ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஒன் செகண்ட், additional sales value of policy A is equal to rupees 30,000. Therefore additional
number of units 30,000 by 3, 10,000 units. Therefore, no, the point is if I sneeze, no, disturbing sound comes, man. That's why I'm worried. And that too, this mic is here, students feel bad about it. கொஞ்சம் டஸ்ட் போச்சுன்னா உள்ள அவ்வளோதான். Now additional number of units 30,000 by 3, 10,000. Therefore, total cost of production total cost of production is for how many units? முதல்ல எத்தனை யூனிட்ஸ் இருந்தது? 2 lakhs. For 2,10,000 units is equal to variable cost plus fixed cost. எப்படிடா 2,10,000 into 2 வேரியபிள் காஸ்ட் 2 ரூபா தானே? வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் எவ்வளோ? டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தான் நம்ம எழுதணும். அதில் வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டா? வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் எவ்வளோ? அப்போ தோ 2,10,000 into 2. இப்போ ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், ஓவரால் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ? புரியுதா? 2.25 எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிடுவேன்? அதான் தப்பு. இப்போ காஸ்டிங் இப்போ ஃபுல்லாக பண்ணலன்னா இதை காஸ்டிங் வென் யூ ஃபுல்லி யூ டூனோ இந்த கணக்கெல்லாம் டக்கு 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 மைண்டில் வந்துடும். நீங்கள் இது மாதிரி பண்ணல காஸ்டிங்கு, நாட் பின் டாட், நோ, தட்ஸ் வை யூ ஆர் ஃபைண்டிங் இட் லிட்டில் டிஃபிகல்ட். டோன்ட் வரி, ஓகே? காஸ்டிங் முடிஞ்ச உடனே இதெல்லாம், பட் நவ் ஆல்சோ ஐ டோன்ட் திங்க் இட்ஸ் டூ டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட்டா? நவ் கம் ஆன் டெல் மீ ஹவு மச் அமௌண்ட்? 4,70,000. தோடா வந்துச்சா? இப்போ புரிஞ்சுதா அந்த 4,70,000 எப்படி வந்ததோ? புக்கில் சொல்லிக் கொடுக்கல, அதனால தான் ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இட் தரோலி ஹியர். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட் மை டியர்? என்னடா 4,70,000 மிரட்டுறான் பாரு, இல்லை? கரெக்ட் தானே? யூ ஆல்சோ ஃபெல்ட் தட்டா? 4,70,000. இப்போ come on, calculate, no? How much amount it is? How much amount? Rupees 10,444. Understood? இப்போ இருங்க, இதுதான் மெயின் ஒர்க்கிங் நோட்மா. இது முடிஞ்சு போச்சுன்னா சம்மே முடிஞ்சிடும். பாலிசி பி, how many units going to be sold out? Now look at here, how much sales value will increase? 48,000. okay, 48,000 divided by 3, 16,000. okay va? அப்போ 16,000 na 2,16,000 into 2 plus 50,000. calculator பண்ணுங்க. cost of production is equal to 2,16,000 into 3 plus 50,000. correct? into 2 sorry, how much? 4,32, 4,82,000. correct? இப்போ interest cost is equal to 4,82,000 into, what are the number of days? 40 days, no? 40, 50 by 360 into 20 by 100. come on, calculate and tell me.
30,000, 13,389. 13,389. ஓகே, அடுத்தது பாலிசி சி. இருங்க, பாலிசி சி, காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். Policy C, if you carefully look at 75,000, அப்போ 75,000 னா 2,25,000 units, 25,000 extra. So 2,25,000 into 2 plus 50,000. How much? 5 lakhs. Correct ada? Interest cost is equal to 5 lakhs into how many days? What are the days of, what are the days? 60 days, illa? Policy is 60 days into 60 by 100, 60 by 360 into 20 by 100. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க. என்னடா, where is your calculator, Balaji? சரி, எவ்வளோ வருது? Please get your working calculator, my dear. And okay, late பண்ணாது, அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். உன் கால்குலேட்டரில் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். What I suggest, I go to such an extent where I suggest my students, now itself you decide the pen by which you will write. இப்போயே டிசைட் பண்ணிடுங்க, அந்த பென் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பிளாக் தானே? இப்போது சப்போஸ் ஒரு பிராண்டு பிளாக் நீங்கள் ஏதாவது பென், அதில் எந்த பென் நீங்கள் பழக்கம் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து ரெண்டுமே கலர் இருக்கணும். சப்போஸ் இப்போலேருந்தே நீங்கள் பிளாக் எழுதுறீங்க, நல்லது தான் சார். எனக்கு பிளாக் பிடிக்காது சார், நோட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது ப்ளூ தான் பண்ணுவேன், அப்போ ப்ளூவே பண்ண. ஆனால் அந்த பிராண்டில் பிளாக்கு கிடைக்கணும். ஸோ நவ் இட் செல்ஃப் யூ டிசைட் அபவுட் இட். Don't delay the process. See, everything you keep the end goal in the mind. End goal என்ன? அந்த 3 hours எழுதணும், அதுதான் மெயின். அதை மைண்டில் வச்சுக்காம இப்போ ஸ்டூடெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. சில பசங்களை நான் பார்க்குறேன், சுத்தமாக கிளாரிட்டி இருக்காது. Some students, I think, they keep preparing till the last minute. The ரிவிஷன் எப்போடா பண்ணுவேன்? ரிமெம்பர், இப்போ என்ன மந்த் போயிட்டு இருக்குது? மே. இன்னைக்கு மே 1, செப்டம்பர் தானே எழுதுவீங்க. மே, ஜூன். பை ஜூன் 30 எவ்ரிதிங் ஷுட் கெட் ஓவர். ஜூலை, ஆகஸ்ட் 2 மாதம் ஃபுல்லு ரிவிஷன். ஆக்சுவலி பை மே எண்டு ஜூன் 1லேருந்து நீங்கள் ரிவிஷன் முதல். சார் என்ன சார் போர்ஷனை முடிக்கல, இன்னும் 30%, 40% இருக்குது. பரவாயில்ல, 60% முடிச்சிட்டிங்கல்ல, ரிவிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அது whatever you have finished, start revising. Don't postpone the revision exam. You keep the end goal in sight, for that only you prepare. Don't keep on postponing the things. Okay, now anyhow 16,667. அடுத்தது policy D. Policy D, cost of production. சொல்லுங்க, cost of production. How many units? 90,000 na 3,30,000 units. Correcta? 2,30,000. அதான் சொன்னடா, 2,30,000, 2,30,000 into 2. Write down. Plus 50,000. Okay va? How much amount? 4,60,000, 5 lakh. Interest cost is equal to 5,10,000 into 60 by 100. இது வந்து 20 by 100 ரா. 20 by 100 into 75 by 360. அதானே எழுதுனேன் பாரு. Come on, write down. Tell me how much amount it is. 21,000. 360 தான். So 360. How much amount? 21,250. Okay வா? 360 பாரு. உனக்கு தெரியலன்னா நான் என்ன பண்றது? Come on, all of you understood or not?
21 250 இப்போ வந்துச்சா. now write down இப்போ ரெண்டு working notes முடிஞ்சு போச்சு. remember second working note is the most crucial working note, interest cost calculation. once that you get இதுக்கு டக்கு 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 அந்த டேபிள் முடிச்சிடலாம். easy means literally easy. write down statement showing evaluation of analyze which of the above policies would you recommend. Evaluation of different collection period policies. Evaluation of collection period policies. Okay. now மொத்தம் 4 policies புது policy, existing மொத்தம் 5. அப்போ particulars, just keep writing whatever I'm telling. particulars, okay. present policy, ఇది present, ఇది policy A, policy B, policy C, policy D, policy அவ்வளோதானே, D தான் லாஸ்ட். policy D. Okay, simply write down whatever I'm saying. Number 1, credit sales. You don't look at the book, my dear. We will make it simple. We will make simplified presentation. நீங்க சொல்லுங்க, present sales எவ்வளோ? 6 lakhs. Policy A le total sales value will be how much? How many he has given? No. Sales value increased by 6 lakh 30, 6 lakh 30, 6 lakh 45, 6 lakh 30, 6 lakh 48, 6 lakh 75, 6 lakh 90. Correcta? Less number 2, total cost of production. Total cost of production. Okay va? Total cost of production. Already நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Working note number 2 la. Yes or no? Okay, tell me one by one. அப்படியே சொல்லுங்க. 4 lakh 50. Very good. அப்புறம் 5 lakh 10. Okay, 5 lakh 10. அப்புறம் மூணாவது bad debts. Bad debts at present how much? Tell me, my dears. 1% of 6 lakhs is how much? 6,000. அப்புறம் இது present இங்கே வந்து bad debts இது வந்து 1%. 1 point வேணாம் இது இங்கே அசிங்கமாக இருக்குது. 1.5% தானே. அப்போ 1.5% of 6 lakh 30 எவ்வளோ? இது total cost of production. இங்கே bracketல எழுதுங்க working note number 2. Working note number 2. இது எவ்வளோ? 1.5%. 1.5% of 6 lakh 30,000 is how much? 9,450. Does any student have any doubt? Pavani, Sri Pavitra, both of you are understanding, my dears. Pakkava. Here, all of you. Okay, you people not take your time. You ask me, I will explain. Okay, Arthade. Policy B, what is the bad debts percentage? Policy B. 2%. 2% of total sales value. 6 lakh 48 into 2% how much? 12,960. Arthade. 6 lakh 75,000 into
3% எவ்வளோ 20,250. அடுத்தது 6,90,000 into 4% 20. சூப்பர்டா 27,600. அவ்வளோதான். இப்போ வரும் ஓகே எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட். expected profit இதில் 1 minus 2 minus 3. இதுவரை ஏதாவது டவுட்டா? மைனஸ் பண்ணுங்க. 6 lakhsல 4,56,000 போச்சுன்னா 1,44,000. 6,30,000ல 4,79,450. if subtract, come on quickly. Huh? $1,21,000. 1,50,550. கரெக்டாடா? என்னடா தென் வேர் இஸ் யுவர் ஃபோக்கஸ்? தூங்குறியா? அப்புறம் என்ன இதில் 6,48,000 மைனஸ் இந்த ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுங்க. 4,82,000 12,960 மைனஸ் பண்ணுங்க. how much? பிரவீன் வித்தவுட் கால்குலேட்டர் காஸ்டிங் கஷ்டம்டா. சாரி எஃப்எம் காஸ்டிங் எல்லாம் கஷ்டம்டா. ஓவராலாக சிஏ கஷ்டம்டா. கஷ்டம் இல்லைடா, இம்பாசிபிள்டா. come on tell how much it is. policy fee எவ்வளோ? 1,53,040. அடுத்தது 6,75,000 minus 5,20,250. 1,54,750. perfect. 6,90,000 minus 5,37,600 எவ்வளோ? 1,52,000. அவ்வளோதான். இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட். ஓகேவா? இதுலேருந்து 4 opportunity cost of investment. Opportunity cost of investment in receivables. In bracket write down interest cost. working note number 2 தான் நம்ம அங்கே calculate பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட்டு? ஃபஸ்ட்டு existing policy interest cost we have calculated. tell no, why are you silent? இல்லடா, you keep nodding that. tell அடுத்த நம்பர் சொல்லு. you should keep talking simply. then அடுத்தது மூணாவது நம்பரு 389. அடுத்தது 16,667. அடுத்தது 21,250. ஆமாம், அவ்வளோதான். நெட் பெனிஃபிட். நெட் பெனிஃபிட் 3 minus இது எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட்டு. ஒரு வேலை செய்யுங்கடா. எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட்டுக்கு நம்பர் கொடுத்துருங்க. 4. ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் 5. இது வந்து 4, இது வந்து 6. நெட் பெனிஃபிட் 4 minus 5. ப்ளீஸ் நம்பர்ஸ் கொஞ்சம் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. 4 minus 5 எவ்வளோ? 1,44,000 minus 7,500. how much amount? அடுத்தது 1,50,550 minus 10,444. 1,40,106. 1,53,040 minus 13,389. 1,39,651. 1,54,750 minus 16,667. 1,38,083. 1,52,400 minus 21,250.
1,31,150. அவ்வளோதான்டா. So which is most profitable? Which is more profitable? Policy A. அப்போ it is 40 days credit facility. Okay, highest profit. Please write down like this, highest profit. So conclusion, recommendation. Okay, policy A, that is 40 days credit period, 2 debtors, is highly profitable. அவ்வளோதான். இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? இப்போ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் வேண்டாம். my video got stucked. Sri Pavitra, Pavani, my video stucked. Okay, so profitable. Sorry, please change it. No? 1 second, ma. We will what is that? We will go for break 10 minutes. Check பண்ணிடு. Sri Pavitra, Pavani, please, when video gets stuck, you inform, no? Okay. Now when just now, just now. Okay, ma. We will have 10 minutes break, then we'll come back again.
Okay, so we have, yeah, it's okay. Now we have another method for solving this sum, incremental method on the Vanda. Straight means this is straight method, total method. இது போதும். Incremental method கொஞ்சம் complicated இருக்கும், அது வேண்டாம். Okay, that is alternative way of I'll show you. Look at here. This is in exam you can do in any method. Total approach is the best method. அப்புறம் incremental approach. Okay, incremental approach வேண்டாம். It's kind of complicated. I suggest not to. You stick around with this one, no? Okay, enough. Now we will move on to illustration 13. XYZ Corporation is considering relaxing its present credit policy. Same adena. Okay. XYZ Limited is considering relaxing its present credit policy and is in process of evaluating two proposed policies. Okay. Currently the firm has annual credit sales of rupees 50 lakhs and an account receivable turnover ratio 4 times a year. Appo 50 lakhs rupees is the total sales value. Yes or no? The firm has annual credit sales of 50 lakhs and inventory turnover accounts receivable turnover ratio is 4 times. That means average receivable. Now you remember, no, receivable turnover ratio, trade receivable turnover ratio in 12th standard you would have studied, that is credit sales by average receivables. You remember? Appo 4 is equal to 50 lakhs by average receivables. Appo average receivables is equal to 50 lakhs by 4, 12.50 lakhs at present. Now the current year loss, the current year level of loss due to bad debts is 1,50,000. The firm is required to give a return of 25% on the investment. This is rate of return on investment, opportunity cost. Okay, in new accounts receivables, the firm is required to give a return of 25% on the investment in new accounts receivables. The company's variable costs are 70% of the selling price. Now when he talks about the company's variable cost 70% is, and that means company question is completely silent regarding fixed cost, then you also keep quiet. No need to think. Given the following information, identify which is better option. Okay, annual credit sales 50 present policy. Now accounts receivable turnover ratio we know 4 times, that is a bad debts losses 1,50,000. Option 1 60 lakhs, accounts receivable turnover 3 times. 3 times means what, my dears? That is okay. That means once in here collection period is 4 times means once in 3 months collection period. Correct? 3 months. Here collection period is 4 months and here collection period is 360 lada 12 by 2.4 commando 5 months collection period, 5 months, and bad debts is 4,50,000. Okay, then you may ask, sir, why are we calculating this? Very simple. Now to find out the average receivables, what happened? Illana ipdi pannalam 50 lakhs by 4. You are understanding? 60 lakhs by 3, 67 lakh 50 by 2.4 panna average receivables varum. Then we have to find out interest cost. For that we need 3 months, 4 months, 5 months. Working note modalla pannite, then we will do the statement panikalam. Okay, write down. First we will do working note opportunity cost. Write down. Ipo in the sum la total fixed cost we don't need, because question is completely silent regarding that. You also be silent, no need to think about it. Okay va? So illustration 13. Illustration 13. Working note, calculation of opportunity cost.
on percent cost of average investment in receivables. Okay va? Present policy. Collection period. Collection period is equal to 12 divided by turnover 12 divided by turnover ratio, trade receivable turnover ratio, 12 divided by 4, 3 months. Therefore, opportunity cost is equal to average investment into R by 100 into collection period by 12. Average investment, tell me my dears, how much is the overall credit sales for the year? How much overall credit sales for the year? 50 lakhs. Okay, 50. And what is the variable cost percentage? So 50 lakhs into 70%, அது அப்படியே bracketல வைங்க. Rate is 25 by 100 into collection period 3 by 12. Calculate பண்ணி சொல்லுங்க. How much? $35 lakhs into 25% divided by 4. 2 lakh. Correcta? 18,750. அடுத்தது policy what? Policy option 1. Policy option 1. Policy option 1. How much policy option 1? Tell me, my dears. Collection period is equal to 12 divided by 3 times. So 4 months. Therefore, opportunity cost. What is the sales value he has given? 60 lakhs into 70% into 25 by 100 into 4 by 12. 42 lakhs into 25 by 100 into 4 by 12. 3,50,000. Yes or no? This is policy 1. Then policy option 2. Collection period 12 divided by what? 12 divided by 2.4. 5 months. Correcta? Yes or no? Therefore, opportunity cost 60 lakhs into 67.50 lakhs into 70% into 25 by 100 into 5 by 12. Calculate. 4 lakh. Understood or not? Yeah? அவ்வளோதான். இப்போ the table statement yes,
statement showing evaluation of credit period policies. Okay, మొత్తమవే particulars existing policy 1 policy 2 మొత్తం totally 4 columns, not 5. particulars existing policy 1 policy 2, particulars existing policy 1 policy 2, policy 1 policy 2. Okay, policy 1 policy 2. Now write down 1 total sales சொல்லுங்க. 50 lakhs. Number 2, cost of production in bracket variable 70%, only variable, no need to think anything else. Appo 35 lakhs, super. 42 lakhs, 67 lakh 50,000 into 47 lakh 25,000. Point number 3, bad debts. How much bad debts? First the present bad debts 1,50,000. Bad debts he has given in terms of percentage, sorry, in terms of rupees. In the previous sum he gave in terms of percentage, here in terms of rupees. How much? 1,50,000. Arthade next what he has given? Bad debts 3 lakh 4,50,000. Okay, then write down expected profit, fourth one. 1 minus 2 minus 3. Come on, do. Come on. 13 lakh 50,000 45 15 lakhs 67 lakh 50,000 minus 47 lakh 25,000 minus 4 lakh 50,000, 15 lakh. This is our expected profit. Fifth day, opportunity cost சொல்லுங்க. 2,18,750. 2 lakh, yes. 3 lakh 50 and 4 lakh 92. 3 lakh 50, 4 lakh 92, 188. Write down net benefit சொல்லுங்க. 11 lakh 31 250, 11 lakh 50, 15 lakh 75,000 minus 4 lakh 92 188, 10 lakh 82. So which is highly beneficial? Policy 1. Understood? Huh? ಆಗ್ತದೆ.
14th. A company is presently having a credit sales of rupees 12 lakhs. The existing credit terms are 1 by 10. Net to 45 days, average collection period is 30 days. Now listen carefully, what does it mean? It's a like coded one. See, மொத்தமாவே credit sales எவ்வளவு வருது? Yearly 12 lakhs. What is the existing credit terms? It is giving 45 days credit facility to the customers to pay. Okay. Then one offer is given. No doubt I am giving you 45 days, but if you give me the payment within 10 days, you can pay me within 45 days, but if you pay me within 10 days, I'll give you 1% CD. CD means cash discount. 1 by 10 meaning is within 10 days if you pay me, I'll give you how much? 1%. So there will be many customers who will be attracted. So they are paying within 10 days. So even though you have given 45 days, since some customers are paying within 10 days, overall collection period, not 45 days, it is 30 days. Of course, it will come down now. Understood? Now, the current bad debts loss is 1.5%. Presently, bad debts is happening how much? 1.5% of the total sales value. In order to accelerate the collection process, now you want to make the money more speed collection, what you have given collection process further as also to increase the sales. Rendume, you want to increase your collection ability and increase the sales. The company is contemplating liberalizing its existing credit terms 2 by 10. Within 10 days if you pay me, how much? 2% cash discount I will give. 45 days only credit facility. Then it is expected that sales are likely to increase by 1/3. That means 33.33% the sales value will increase. Suppose இப்போ 12 lakhs na எவ்வளோ வரும்? 1/3 of 12 lakhs is how much? 4 lakhs. So 16 lakhs வரும். Okay. Bad debts increase to 2% of sales. முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது bad debts percentage? 1.5. இப்போ 2% of sales. And average collection period வந்து 20 daysக்கு வந்துடும். ஏன்னா 2%னா சீக்கிரம் கொடுப்பாங்க. So your average collection period முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது? இப்போ 20 daysக்கு வந்துடும். The contributions to sales ratio 22%. Marginal costing இந்த கான்செப்ட் வரும். ஆனால் நான் சொல்லிடுவேன். I think once I have told you once again. Contribution to sales ratio 22%னா variable cost percentage வந்து 78%. சார் எப்படி வந்தது? Contribution sales percentage எவ்வளோ? 22. 100 minus 22. 78 தானே? The variable cost percentage. I repeat. Now variable cost is 100 minus contribution. Contribution percentage how much he has given? 22. It just for a moment you remember it. Marginal costing la romba deep ah varum இந்த contribution enna variable cost, marginal cost, PV ratio adella varum. As of now just remember, if contribution ratio is 22%, variable cost in the previous sum variable cost percentage directly 70 he gave. Here indirectly is telling contribution percentage 22. Appo variable cost percentage 100 minus 22, 78. All of you understood or not? Power. Contribution 22. ஆமா. Contribution. Sales லேருந்து variable cost போச்சுன்னா contribution. அவன் contribution கொடுத்துட்டு sales variable cost percentage நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? இப்போ continue. Opportunity cost of investment is 15% pre-tax. Ayyo. You remember pre-tax per cost of capital. 50% and 80% of the customers in terms of sales revenue are expected to avail cash discount under existing and liberalization scheme respectively. இப்போ நீங்க 1% CD கொடுக்குறீங்க. அப்போ மொத்தம் சேல்ஸ்ல 50% of the customers are availing that cash discount facility. When it is increasing to 2%, no, 80% of the customers are telling, yeah, we will give you within 10 days. Okay. Liberalizing the tax rate is 30%. If tax rate 30% na,
Remember 15 percentage is not your okay, 1 minus 0.3 அப்போ 10.5 percentage ஆயிடும். Cost of capital chapter I told you whenever tax percentage it gives you should find out after tax. Advice should the company change its credit terms. Same அதே மாதிரி முதல்ல working note number 1 cash discount we will find out. Present cash discount future means proposed அப்புறம் அது opportunity cost உங்களுக்கு தெரியும். Anyhow we have to find out. இதில் மெயின் பாயிண்ட் என்ன working note number 1 கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ நம்ம கொடுக்க போகிறோம், இப்போ எவ்வளோ கொடுக்குறோம் கஸ்டமர்ஸ்க்கு, சப்போஸ் பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா எவ்வளோ கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் வரப்போகுது. ஓகே, ஸோ ரைட் டவுன் மை டியர்ஸ், ரைட் டவுன் illustration 14 working notes. Working notes. One. Working notes 1. Calculation of cash discount. Present policy. Present policy. Total sales value how much? 12 lakhs. Correct? 12 lakhs. How much percentage of the people are availing 50 by 100 into 1%, 1 by 100 into 1 by 100. So 6 lakhs into 1 by 100 rupees 6,000 is the cash discount we are giving. Present policy. Proposed policy. Proposed policy. Now our sales value will become 16 lakhs. It will be 16 lakhs. Correct? 1/3 will increase. No. 16 lakhs into 80 by 100 into 2 by 100. Appo 16 lakhs into 80% into 2%, 25,600. 25,600. Understood or not? Working note number 2. இருங்க. Yes, calculation of opportunity cost of investment in trade receivables. Trade receivables. Cost of capital after tax 15 into 1 minus R into 1 minus T. %10.5%. 10.5%. Okay, continue. Opportunity cost of present policy. Now present policy, cost of production into average collection period by 360 into R by 100. Correct? அப்போ சொல்லுங்க, how much is the cost of production?
78 ஆமாம் 12 இப்போ 12 lakhs into 78% into average collection period is how much? 30 days. 30 days divided by 360 into 10.5 by 100. Come on, calculate and tell me. Does any student have any doubt? Online students, all of you are understanding? Yeah? Yes. 8,190. Okay, opportunity cost. Nada? Opportunity cost of proposed policy. Proposed policy is equal to same 16 lakhs, correct dane, into 78% into 30 by 100, 30 by 360, full tappu. Average collection period will become how much? 20 days. 20 by 360 into 10.5 by 100. Calculate. 7,280. $7,280. Clear? அவ்வளோதான். இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் ஒன் செகண்ட் இந்த 78% மேலே ஒரு ஸ்டார் போடுங்க, எப்படி வந்ததோ. Variable cost of production percentage is equal to 100 minus contribution percentage. 100 minus 22, 78%. Okay. இப்போ statement showing evaluation of credit policies. Statement showing evaluation of credit policies. Present policy, proposed policy. Particulars, present policy, proposed policy. Present policy, proposed policy. Present policy, proposed policy. Okay. Now write down credit sales. $12 lakhs, 16 lakhs. இந்த 16 lakhs எப்படி வந்தது தெரியுமில்ல? Sales proposed policy. 12 lakhs plus 1/3. 12 lakhs into 1/3. 16 lakhs. Okay. இப்போ இது வந்து 1, 2. Cost of production. $78. எவ்வளோடா?
9,36,000, then 16 lakhs into 78 percentage, 16 lakh into 78 percentage, 12,48,000. Cost of production, bad debts, சொல்லுங்க, how much bad debts? No, we have already 1.5 percentage, comma 2 percentage. 1.5 of 12 lakhs is how much? 18,000, and 2 percentage of 16 lakhs, 16 bad debts, இது 18,000 தானே. 2 percentage of 16 lakhs is not 32. எப்படி? 32,000. அடுத்தது அவ்வளோதான். கேஷ் டிஸ்கவுண்ட் இன்னொரு இருக்கு. ஆல்ரெடி வி calculated, no? 6,000, 25,600. அவ்வளோதான் எக்ஸ்பெக்டட் ப்ராஃபிட். வேறு எதுவுமே இல்லைல்ல, இந்த மூணு தானே. ஓகே, பாயிண்ட் நம்பர் 5, expected profit. 1 minus 2 minus 3 minus 4 எவ்வளோ? 2,40,000 less 6th. டே டேக்ஸ்டா, டேக்ஸ் கழட்டு வேண்டாமா? டேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஆமாம், போன சம்பளம் கொடுக்கல டேக்ஸு, இந்த சம்பளம் பெர்சன்டேஜை கொடுத்துருக்கான். அப்புறம் எப்படி? -72,000, 2,94,400 into 30%, 88,320. 2,06,080, 1,68,000. Profit after tax. Profit after tax. Okay. Then opportunity cost, 7th. This is 7th, this is 8th. 8th. Opportunity cost of investment. How much opportunity cost of investment? 8,190, 7,280. Yeah. Then net profit வந்துரும். Net profit 7 minus 8, 1,59,810, 1,08,8, 1,98,800. Okay, 1,98,800. $1,98,800. Okay, so this is credit policies. There are two topics in this chapter. Did I say that or not? First topic is, what did I say? We have finished. Now next topic, what number? Factoring. Factorial. Hey, nee party, you are giving new names. Huh? Factorial maths la varumla. அது எங்கடா இப்போ, அது எப்படிடா இங்கே வந்துச்சு? சரி, இப்போ all of you take up 15th one. விட்டா சப்ஜெக்ட் பேரை சேஞ்ச் பண்ணிடுவான்.
Praveen? என்னடா இல்ல சரி. Now a factoring firm, you know who and all are doing this business? Everyone cannot do this business. Rumba powerful people, you know, big financing companies, banks are doing factoring business. Summa any local person cannot do. அவங்க கிட்ட தான் பெரிய பெரிய கூண்டா எல்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க அவங்க திருப்பி யாருக்கு கொடுப்பாங்க தெரியுமா? இது இப்போ நான் வந்து ஒரு நார்மல் ஃபைனான்சியர். நான் ஃபேக்டர் இஸ் ஏ ஓகே, he will have again contracts with the local security people. அவங்க அந்த பேர் வச்சுட்டு செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு போர்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அவங்களுக்கு சப் கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க. இந்த பில்ஸ் போய் நீங்கள் எல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இவங்க எல்லாம் டைஃபை போட்டுட்டு, இவங்க எல்லாம் ப்ரைவேட் ஏஜென்சிஸ் தான், அவுட் சோர்சிங் டையெல்லாம் போட்டு ரொம்ப அஃபிஷியலாக இருக்கும். ஆனால் அவங்க எல்லாம் ஜிம்முக்கார இருப்பாங்க. உண்மையான even though it sounds very you know dramatic, but these are the facts which I'm telling. இந்த ஆள் எப்படி இருப்பாங்க தெரியுமா? இந்த செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. And those security agencies people know who are gym going people, muscle men, அவங்களுக்கு வேற எதுவுமே வேலை தெரியாது. இதுதான் வேலை, to grow the muscles, to hit people, marathon on the full day work, that only. And this business goes in millions and billions of rupees. டேய்டா வாடா, ஸ்டக் ஆயிருக்குது. இதுக்கு ஸ்டக் ஆகுது கீழேயா? Come back to this topic again. Now you know who are these people. Now this factoring business and all is not easy job. The security agency business, இப்போ இந்த பெரிய பெரிய பணக்காரர்கள் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்க கூட ஆள் சுத்திட்டே இருப்பாங்க. அது இப்போ இந்தியாவில் பெரிய பிஸ்னஸ். முதல்ல யூரோப் அண்ட் ஆல் ரொம்ப அது இப்போ இந்தியா கல்ச்சருக்கு வந்துச்சு. ஏன்னா இந்தியா இப்போ ரொம்ப பணக்கார எல்லாம் வராங்கல்ல. இந்தியா இஸ் க்ரோயிங் வெரி ஃபாஸ்ட் ஃபைனான்ஷியலி. முதல்ல கொஞ்சம் செலிப்ரிட்டிஸ் தான் இருந்தது. செலிப்ரிட்டிஸ் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் ஆளுங்கெல்லாம், மினிஸ்டர்ஸு. இப்போ எவ்ரி ஒன் யூனோ இஃப் ஹி ஃபீல்ஸ் த்ரெட்டன்ட் ஹி வில் ஹாவ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் அரவுண்ட் ஹிம். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிருக்கு. அவங்க வேணா அவங்க ஃபேமிலி ப்ரொடெக்ஷனுக்கு, அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு, then they are keeping. இப்போ security agency business is a very big business. Understanding or not? அது ஒரு தனி ஃபீல்டு. அது ஒரு ஓகே. now we will discuss sometime later, but as of now இந்த ஃபேக்டரிங் ஒரு மைண்டில் ஒரு கன்சீவிங் மீன்ஸ் ஒரு விஜுவலைசேஷன் வந்துச்சு இல்லை, இதெல்லாம் மெயின்ப்பா. பேசணும். எதுவுமே இல்லாமல் ட்ரையானா that will definitely then there is no depth in your understanding. எங்கே தேவையில்லையோ நான் விட்டுட்டேனா இல்லையா, அது ஓகே. அங்கே வாட் இஸ் தட் கிரெடிட் பாலிசி, வாட் இஸ் தட் சைக்கிள், ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள். அங்கே இந்த மாதிரி விஜுவலைசேஷன் எல்லாம் பண்ண முடியாது. எவ்வளோ சொன்னாலும் அது மைண்டுக்கு வராது. அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐம் டெல்லிங். Now these are the things, if I tell like this,
then student will immediately understand what exactly this concept is all about. Okay, so who are the people who are doing this business? Big financing companies, banks. They only are very powerful because they will have big network. அவங்க தான் மீன்ஸ் செலவு பண்ணுவாங்க இந்த செக்யூரிட்டி ஆளுங்களுக்கு மேலே. The security people are not their own people. அவங்க ரோல்ஸ்லேயே இருக்க மாட்டாங்க தெரியுமா? ரோல்ஸ் தெரியுமில்ல, எம்ப்ளாயி ரோல்ஸ் அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. That is outsourcing. I'll give you the contract, you do the work for me. அவங்களுக்கு எல்லாம் கூண்டா எல்லாம் நீங்கள் எப்படி உங்கள் வேஜஸ் ரோல்ஸ் தென் டுமாரோ ஏதோ பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எல்லா எம்ப்ளாயிஸ்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆளுங்களை கிரிமினல்ஸ்கெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களா கேட்பாங்க, அதெல்லாம் வரும். So people are very careful about these kind of things. Okay, so now come back to here. A factoring firm has credit sales of rupees 360 lakhs and its average collection period is 30 days. The financial controller estimates that bad debts losses are around 2% of credit sales. The firm spends 1,40,000 annually on a data set. The cost comprises telephonic, fax bills with salaries. These are avoidable. A factoring firm, a factoring firm has credit sales. This is tappu. A company. A print mistake. Change pannunga. Change in your book. அது தப்பு மாதிரி ஆகிடும். ரெண்டுமே both the places factoring firm கொடுத்துருக்கான். முதல்ல இந்த கம்பெனி. Then a factoring firm has offered to buy the firm's receivables. இது a firm, இது இருங்க கம்பெனி எழுதாதீங்க, கம்பெனி எழுதாதீங்க, வெறும் a firm has credit sales. Factoring firm கிடையாது. Now they will offer their bills to whom? To the factoring firm. இங்க பாருங்க, a factoring firm has offered to buy the firm's receivables. இந்த company இந்த firm receivables நீங்க கொடுத்துருங்க எங்களுக்கு. They have given an offer. What offer they have given? இப்போ இருங்க, again we'll come back to this company who is doing normal business. அவங்களுக்கு எப்படி பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்குது பார்க்கலாம். அவங்க வந்து கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க 360 lakhs. 1 கோடி வந்து 100 lakhs. 360 lakhsனா 3.6 crores business அவங்களுது. ஓகே, அண்ட் இட்ஸ் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் இஸ் 30 நாள். கஸ்டமருக்கு 30 நாளுக்கு கிரெடிட் பீரியடு கொடுக்குறாங்க. த ஃபைனான்சியல் கண்ட்ரோல் எஸ்டிமேட்ஸ் பேட் டெட்ஸ் வந்து 2% வருது, 2% ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிடுது, காசு கைக்கு வரமாட்டேங்குது, அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லாஸ். அதுக்கு மேலே 1 lakh at present அவங்க ஒன்று they have not given contract to the factoring, அவங்களே பண்ணுறாங்க ஆள் வச்சுட்டு. who? that company, that firm. எங்கள் சேல்ஸ் நாங்கள் தான் கலெக்ஷன் பண்ணுறோம். முதல்ல அப்படி தான் இருந்தது. இப்போ ஃபேக்ட்ரிங் இந்த பிஸ்னஸ் எல்லாம் இப்போதாப்பா ஒரு 10 வருஷம் 12 வருஷம் ஆயிடுச்சு. யூரோப்பில் இருந்தது, யூரோப்பு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் அந்த கான்செப்ட் இங்கே வந்துச்சு. இப்போ பிஸ்னஸ் இஸ் க்ரோயிங் வெரி ஃபாஸ்ட், இல்லை வைட் ஸ்ப்ரெட்டாக போயிட்டு இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் வை. ஸோ நவ் அட் ப்ரெசென்ட் தட் ஃபர்ம் is spending 1,40,000 annually on debtors administration. What do you mean by debtors administration? இந்த கலெக்ஷனுக்கு அனுப்பணும் ஆளுங்களுக்கு நம்ம ஸ்டாஃப் தான். அப்போ நம்ம ஸ்டாஃப் இப்போ ஓசியாக போவாங்க, ஃபுல் டே ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு வருவாங்க. அவங்க லஞ்சு, ட்ரெயின் காஸ்ட்டு, ஆட்டோ ரிக்ஷா எல்லாம் கொடுக்கணும்ல, அதெல்லாம் அவங்களுக்கு சேலரிஸு. ஸோ இயர்லி காஸ்ட் ஹவு மச் இட் இஸ் கம்மிங்? 1,40,000. திஸ் இஸ் முதல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். பேட் டெட்ஸ் வந்து 2%. 360 lakhs மேலே 2% எவ்வளோ? come on tell me. 7.2 lakhs 360 into 2%, 7,20,000 bad debts பா. ஓகே, 7,20,000. 1,40,000 வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். the cost comprises telephone. அதான் எப்படி 1,40,000 வருதோ அப்படி சொல்கிறான். these are the avoidable costs. அவாய்டபிள்னா இப்போ சப்போஸே நம்ம ஃபேக்ட்ரிங்கு கொடுத்துட்டா இந்த காஸ்ட் திருப்பி வராது நம்மளுக்கு. தென் ஃபேக்ட்ரிங் ஃபார்ம் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? த ஃபேக்டர் வில் சார்ஜ் 1% ஸ்ட்ரெயிட் கமிஷன். பில் மேலே 1%. ஓகே, வில் டேக் இட் அண்ட் வில் பே அன் அட்வான்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ரிசீவேபிள்ஸ். அவன் வந்து 30 நாள் எல்லாம் நான் கலெக்ஷன் பண்ணி நான் உனக்கு கொடுப்பேன் அப்படி சொல்ல மாட்டான். பில் கொடுத்த உடனே அமௌண்ட் கொடுத்துருவான். புரியுதா? ஆனால் 1% கமிஷன் மைனஸ் பண்ணிட்டு தான் கை கொடுப்பான். தட் இஸ் நம்பர் 1. ஓகே,
and will pay an advance against their receivables on an interest of 15%. இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க பாரு. அவன் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறான்ல 30 நாளுக்கு அட்வான்ஸ், 30 நாள் நம்ம 30 நாள் கழிச்சிட்டு தான் கைக்கு காசு வரும். அவன் அட்வான்ஸ் கொடுக்குறான், அந்த அட்வான்ஸ்க்கு 15% இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் சார்ஜிங். அட்வான்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் கழட்டிட்டு கொடுப்பாங்க, நெட் அமௌண்ட்டு கொடுப்பாங்க. அவங்க சார்ஜஸ் அவங்க முதல்லவே ஓகே வச்சிருவாங்க. குட் கொஸ்டின் யூ ஹவ் ஆஸ்க்ட். அண்டர்ஸ்டுட்டா? ஓகே. தென் 15 ஆஃப்டர், இப்போ இருங்க, ஆஃப்டர் வித்ஹோல்டிங் 10% ரிசர்வ். இப்போ 360 lakhs, இப்போ நம்மளது ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ் எவ்வளோ? 360 lakhs into 30/360, கரெக்டா? அப்போ எவ்வளோ? 30 lakhs. 30 lakhsல 10% எவ்வளோ? 3 lakhs. 27 lakhs தான் கொடுப்பாங்க. 27 lakhsலேருந்து இங்கே பாருங்க, ஓகே, ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ் 30 lakhsலேருந்து 10% ரிசீவபிள்ஸ் என்னது? ஆனால் does not mean that this 3 lakhs they will not give. அது வந்து they will give after how many days? 30 days. அது கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் எது மேலே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க? 27 lakhs மேலே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அட்வான்ஸ் அவ்வளோதானே கொடுக்குறாங்க, 90% தானே கொடுக்குறாங்க. ஓகே. இப்போ now 10%. Analyze what should the form do. Assume 360. What do you mean by analyze what the form should do? இந்த ஃபேக்டரிங்க்கு நம்ம பில்ஸ் கொடுத்துடலாமா இல்லை நம்மளே கலெக்ஷன் பண்ணலாமா? இப்போ நம்ம கலெக்ஷன் பண்ணால் நம்ம கைக்கு எவ்வளோ செலவு வருது? 1,40,000. பேட் டெட்ஸ் எவ்வளோ போயிட்டு இருக்குது? 7,20,000. அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ? 8,60,000 rupees, கரெக்டா? 8,60,000. ஃபேக்டரிங் காஸ்ட் எவ்வளோ வரும்? அது தனி கனெக்ஷன். விச் எவர் இஸ் லீஸ்ட் காஸ்ட் அதுதானே நம்ம எடுக்க போகிறோம். புரியுதா? இப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க்கிங் நோட் பண்ணலாம். ஒர்க்கிங் நோட் எது பற்றி? வில் ஃபைண்ட் அவுட் த கமிஷன் டு த ஃபேக்டர் அண்ட் ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி இஸ் சார்ஜிங். ஹவு மச் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி இஸ் சார்ஜிங். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட் மை டியர்ஸ்? ஓகே. ஸோ ரைட் டவுன். ஒரு மந்த்துக்கு அதுவும் நான் சொல்கிறேன், இரு நான் சொல்கிறேன் எல்லாம் நல்ல ஓகே நல்லபடியாக நான் சொல்கிறேன். யூ டோன்ட் வரி அட் ஆல். Illustration 15 working notes. One. Okay, illustration 15. Working note number 1. Average receivables is equal to credit sales into average collection period by 360. இது நம்மளுக்கு முதல்ல இருந்து தெரியுமே. 360 lakhs into 30/360. இப்போ 30 lakhs. கரெக்டா? ஆவரேஜ் ரிசீவபிள்ஸ் 30 lakhs. இப்போ நம்ம கையில் 30 lakhs இருக்கு. அந்த பில்ஸ் 30 lakhs பில்ஸ் இருக்கு. we will go to the factor. இதோ இது எடுத்துக்கோ, எனக்கு காசு கொடு. tell me what are all your charges. அவன் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுவான்? write down factoring commission. Factoring commission 30 lakhs into 1%. Outer column rupees 30,000. rupees 30,000. okay, இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்க. just close it. close it. Amount kept as
reserve is equal to 30 lakhs into 10 percentage, rupees 3 lakhs. இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்க, இது அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, பண்ணிட்டீங்களா? amount available for advance, amount available for advance 30 lakhs minus 30,000, இது வந்து commission minus 3 lakhs, இது வந்து reserve. So how much advance he is giving? 26 lakh 70,000, 26 lakh 70,000. So he is willing to give 26 lakh 70,000. Okay, now amount available for advance. If he is giving advance, interest he will charge on this. Will charge or not? I am giving you this much advance, so I will charge interest to you. At what rate he is charging interest? 15%. For how many days he will charge? 30 days. Write down interest on the above advance for 30 days, because for 30 days advance he is giving, no, 26 lakh 70,000 into 15 by 100 into 30 by 360. Calculate 26 lakh 70,000 into 15% divided by 12, rupees 33,375. 33,375. Understood or not understood, my dears? அவ்வளவுதான். So write down evaluation of factoring proposal. Evaluation of factoring proposal. Particulars. Rupees. Particulars rupees. முதலது one second. Savings to the firm by taking factor services. Underline. What are the savings? Tell me, my dears. What are the savings? Administration charges. Cost of administration. How much?
1,40,000. இரு நான் சொல்கிறேன், இது per annum தான். அது ஃபேக்டர் காஸ்ட் மந்த்லி 30 நாளுக்கு அது 12 மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இரு, வில் மல்டிப்ளை வித் 12, டோன்ட் வரி. இது ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் per annum. ஓகே, அதே மாதிரி காஸ்ட் ஆஃப் பேட் டெட்ஸ் per annum. How much? 360 lakhs into 2% is 7,20,000. 8,60,000 total. Point B, cost of maintaining factor to the firm. இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேக்டருக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறோம்னா எவ்வளோ செலவு வரும்? ஓகே, டூ எக்ஸ்பென்சஸ். ஒன்று கமிஷன் 30 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி, 2 இன்ட்ரெஸ்ட் 30 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி. ஃபேக்டரிங் கமிஷன் per annum சொல்லுங்க. for 30 days how much it is? 30,000 into 360 by 30, கரெக்டா? ஸோ 3,60,000. அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் we calculated that is for 30 days. No, we calculated 30 days. அப்போ for 1 yearக்கு எவ்வளோ? அந்த மாதிரி 12 times he will charge, கரெக்டா? இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் per annum 33,375 into 360 by 30. 33,375 into 12, 4,05,000. 4,05,000. அப்போ total how much? 7,65,000. Net benefit to the firm. $8,60,000 minus 7,65,000. ஓகே, எவ்வளோ? 99,500. அப்போ நம்மளுக்கு வந்து பெனிஃபிட் இவ்வளோ, சேவிங்ஸ் இவ்வளோ ஆகுது, இவ்வளோ செலவு ஆகுது. அப்போ நெட் பெனிஃபிட் தானே? ஓகே, suggestion. Since okay, savings is more than costs, factor services should be taken. Factor services should be taken. Bad debts they will take care of. நம்மளுக்கு then why are we giving you the response? அது தராம அப்போ நான் வரவே மாட்டேன். சப்போஸ் என் கைக்கு ஏன் காசு வரலன்னா இப்படி ஆனால் 30 நாளுக்கு அப்புறம் தருவாங்க. எல்லா எக்ரிமெண்ட்ல இருக்கும். அந்த ஆப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணலன்னா அவங்க அந்த ஃபேக்டரி கிரெடிபிலிட்டி போயிடும் மார்க்கெட்டில். சீட்டர் சொல்லுவோம், கொடுத்துருவாங்க. இப்போது தென் யூ மே ஆஸ்க் சார், அப்போ ஏன் சார் அந்த 10% ரிசர்வ் வைக்கிறாங்க? யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஐ வில் டெல் யூ. எக்ரிமெண்ட்டில் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா? சில கஸ்டமர்ஸுக்கு கூட நீங்கள் பிஸ்னஸே பண்ணக்கூடாது, நீங்கள் பண்ணீங்க, இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அப்புறம் அந்த கஸ்டமர் வந்து பேங்க்ரப்ட் ஆனாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சு கொடுத்தீங்க, நிறைய இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும். முதல்லவே டிஸ்பியூட் இருந்தது, அந்த மாதிரி பில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க.
ஸோ தட்ஸ் வை த ஃபேக்டர் வில் ப்ரொடெக்ட் ஹிம்செல்ஃப். அதெல்லாம் எக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கும். எந்தெந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் he will be protected with that 10% reserve. சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து பேங்க்ரப்ட், அந்த பேங்க்ரப்ட் ஆள்து வந்து பில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இவங்க வந்து இல்லீகல் பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இவங்க கொடுக்குறான், அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க கஸ்டமர்ஸ். அப்போ இவனும் நம்மளுக்கு கொடுக்க மாட்டான். சார் இந்த மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு then this fellow will again will claim, என்னடா இதெல்லாம் you are telling like this. சார் நீங்கள் அதை பாருங்கள் சார், that is dispute, அது தனி. இப்போ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் இல்லை, அந்த தலைவலி இல்லை. that is a legal things and all. now why should we now as students, நம்மளது எஃப்எம்து வெறும் மேத்ஸ் தான். அந்த 10% எப்படி டிஸ்பியூட் வரும், அவங்க எப்படி செட்டில் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு we are not into that for that. ஓகேவா? நீங்கள் எதால யோசிச்சதீங்க. ஓகே, அந்த 10% இப்போது நம்மளது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 7 கான்ட்ராக்ட் பில்டிங் ஆன், அதில் கொஞ்சம் ரிட்டென்ஷன் மணி வச்சுட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா, கான்ட்ராக்டி. will he pay the contractor full money? no, some money he will keep, and the government contracts and all, no, you take up suppose 50 crores the contract. ஓகே, கான்ட்ராக்ட் முடிகிறதுக்கு அப்புறம் 35 crores 40 crores தான் கொடுப்பாங்க. சார் என்ன சார் மீதி 10 crores ஆஃப்டர் 2 years 3 years? ஏன் சார், சப்போஸ் அந்த வாட்டர் பிரிட்ஜ் யூ ஹவ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் அது கீழே போயிடுச்சுன்னா அதெல்லாம் எக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கும். ரிட்டென்ஷன் மணி 3 years வரைக்கும் வச்சுட்டு 3 yearsக்கு அப்புறம் தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு. ரிமெம்பர், அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே எப்படி எக்ரிமெண்ட்டில் இருக்கும், சப்போஸ் அந்த கஸ்டமருக்கு இல்லீகல் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, ஓகே, you have done the business with the customer beyond his capability, அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்தால் then that will be that kind of loss he will not now he will take care of only the bad debts, but நிறைய other issues may be there, no? so that and all they will protect themselves. who? factors. அதில் நிறைய டிஸ்பியூட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் இப்போ நம்ம ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we need not to worry about that. ஓகே, ஃபுல் கிளியாரிட்டியா? இல்லை, இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கணும், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும், இல்லைன்னா அது தட் பக் வில் பி தேர். என்னடா 10% ரிசர்வ் வச்சுட்டாங்களே, அதை எப்போ தருவாங்க, அது என்னது இவங்களுக்கு லாஸா, இது அது, அது தனி பிரான்ச் ஆஃப் திங்கிங், அது வேண்டாம் இப்போ. நவ் வி வில் கோ ஃபார் சரி போயிட்டு வா 16, சீக்கிரம் வா. உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? accounts, which teacher has taken classes for you? accounts ra, which teacher taken classes for you? Tulasi ma'am. She is a CA, is it? Where is she from? அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துட்டு இருக்காங்களா? ஏர்லி மார்னிங். அப்போ இங்கே முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸுக்கு போனாங்களா? ஓ, சாட்டர்டே சண்டே வந்துட்டு ஃபுல் டே கிளாஸஸா? 7:30 to நல்லபடியாக போச்சா கிளாஸஸ்? அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சாங்க. அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மற்றது கன்சாலிடேட்டட் பைபேக்கு, சூப்பர் அமால்கமேஷன். எந்தெந்த அக்கௌண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது?
which standards she has not yet she will take future la theriyada, you don't remember? Okay, okay. நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றீங்களா நல்லாவே? அப்போ வெறும் இப்போ இதுக்கு தவிர இது முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். காஸ்டிங் மட்டும் தானே அப்போ இருக்கு பேலன்ஸு? ஆ, அவ்வளோதானா? எஸ்எம் இது முடிஞ்சு போச்சு, இது எஃப்எம் முடிஞ்சது. So overall, Pragya, you are satisfied. Pragya, you are satisfied. Classes, you are happy. Overall teaching, you are happy. Then you should tell your friends about our classes. நீங்கள் இப்போ வீட்டில் உட்காந்து படிக்கணும்ப்பா. எவ்வளோ இஃபெக்டிவ் டீச்சர்ஸ் இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்ட்டு தான் படிக்கணும் உட்காந்து. ரிமெம்பர் இட். நீங்கள் கம்ப்ளீட்லி யூ கெனாட் டிபெண்ட் ஆன் த டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டி. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே பண்ணுறாங்க. இப்போ சிஏ எப்படி ஆச்சுன்னா, டீச்சர்ஸ் ஆர் பிகமிங் லைக் வாட் இஸ் தட் காட் அது வேண்டாம், செலிபிரிட்டிஸ் மாதிரி ஆயிட்டாங்க. டீச்சர்ஸ் ஆர் பிகமிங் லைக் செலிபிரிட்டிஸ். இப்படி இப்போ அப்படி ஆயிருக்குது. ஐ எம் இன் திஸ் ஃபீல்டு சின்ஸ் லாஸ்ட் 30 years. ஓகே, என் ஸ்டேஜ் எப்பவுமே இப்படி தான். ஒரு ஆவரேஜ். இவங்க கையில் சப்ஜெக்ட் டீப்பாக இருக்குது, நீங்கள் பார்க்குறீங்கல்ல. ஆனால் என்னோடது எப்படின்னா, ஈவினிங்கு 12th அக்கௌண்ட்ஸ் நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஒரு பிளேஸில். நிறைய பசங்க வருவாங்க. சிபிஎஸ்சி ஸ்டேட் போர்ட் கிடையாதுப்பா, வெறும் சிபிஎஸ்சி தான். சிபிஎஸ்சி ஐஎஸ்சி. ஆமாம், ஐசிஎஸ்சி. அது 11th 12th ஐசிஎஸ்சி சொல்ல மாட்டாங்க, வெறும் ஐஎஸ்சி சொல்லுவாங்க. 10th வரைக்கும் ஐசிஎஸ்சி சொல்லுவாங்க, ஐசிஎஸ்சி. இது வந்து ஐஎஸ்சி. 11th 12th ஐஎஸ்சி ஆகிடும். ஓகே, அந்த 11th 12th பசங்க வருவாங்க. மார்னிங் டைமு இதோ இப்படியே சுற்றுட்டே இருப்பேன், இல்லைன்னா என் கோச்சிங் சென்டருக்கு பசங்க வருவாங்க. But overall in these years, what I have observed, how this has evolved, teachers are becoming celebrities. Social media la avanga ella they are promoting themselves to like anything, and avanga kuda means in this students are also getting associated, and you know adu mari aichu ipo. That is how it has become. More than the subject and content, matta issues ella varudhu. Anyhow, we will come back to our things. Okay, now look at here, last one. Mosaic Limited has current sales 15 lakhs. Okay, 15 lakhs இப்போ போயிட்டு இருக்குது. காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து 75%. இருங்க, நான் வந்து தனி அனாலிசிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சம் கொஞ்சம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இன்ஸ்டியூட் மெட்டீரியல் சம்ஸ் சொல்யூஷனு ஃபுல் கிளாரிட்டி இருக்காது. ஸோ ஐ கீப் மை ஓன் சொல்யூஷன்ஸ். See? Okay. தானே? Yes. So at present 15 lakhs sales. Cost of sales வந்து 75%. Careful. And bad debts are okay. Bad debts are 1%. Cost of sales comprises 80% variable, 20% fixed.
Now be very careful. Take up your calculator and do whatever I'm telling. Sales எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் சொல்லுங்க, 15 lakhs. 75% பண்ணுங்க. இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் இப்போ எப்படி வரும் தெரியுமா? மெட்டீரியலு, லேபர், ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ், அப்புறம் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வரும். ஓகே, அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 11.25 lakhs. இன் தட் 80% இஸ் வேரியபிள். அப்போது 80% எவ்வளோ? 9 lakhs. இது வந்து வேரியபிள். அப்போது வாட் டஸ் இட் மீன்? அப்போது 9 lakhs of 15 lakhs is how much percentage? 60%. Correcta? Appo 60% of the sales value is variable cost. Variable cost. Ipo 11,25,000 la 9 lakhs is variable cost. Fixed cost is equal to, as you said, no, 11.25 lakhs minus 9 lakhs, 2.25 lakhs. இப்போ நீங்கள் சப்போஸே புதுசாக இன்னொரு ப்ரொப்போசல் கொடுத்தீங்க, அப்போது சேல்ஸ் மாறும். அப்போது டோட்டல் காஸ்ட் எப்படி வரும் தெரியுமா? அந்த சேல்ஸ்க்கு நம்ம 60% மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துடும். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எதுவுமே மாறாது, அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு சம்மு டுடே மார்னிங்கு அந்த மாதிரி திருப்பி வந்துச்சு. அண்டர்ஸ்டுட்டா? ஒர்க்கிங் நோட்டில் நான் நீட்டாக கொடுப்பேன். ஓகே, யூ டோன்ட் லுக் அட் த சொல்யூஷனில் அது மாதிரி குழப்பம். நம்ம வந்து ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ மோர் ப்ராப்பர் ஒர்க்கிங் நோட். க்ளீன்லி ஐ வில் கிவ், யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மோர் பெட்டர். ஓகே, ஸோ 2.25 lakhs வந்து நம்மளது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். இப்போ now we will move ahead. While the company's required rate of return is இங்கே பாருங்கள், 80% is variable and 20% is fixed. 20% of fixed cost though 20 இப்போ 11.25 lakhs the 20% is 2.5 lakhs 2.25 lakhs தானே. Okay, now while the company's required rate of return 12%, இது opportunity cost percentage 12%. Mosaic Limited currently allows customers 30 days credit facility but is considering increasing to 60 days. Ayyo, why they are giving more? To increase the sales value. ஆனால் bad debts increase ஆகிடும். இப்போது bad debts எவ்வளோ percentage? 1. Okay, credit. Now increasing this to 60 days credit in order to increase the sales. It has been estimated that this change in policy will increase the sales by வெறும் இவ்வளோதானா? என்ன லாபம்? இப்போது யோசிங்க, 15 lakhs சேல்ஸ் பண்ணுறீங்க, டபுள் 30 நாள் கொடுக்குறீங்க. Now you are thinking to increase it to double credit period. அப்போ எவ்வளோ நாள்? 60 days. Okay, then sales will become ஏதோ டபுள் ஆகிடாது. 15 lakhs plus 15%. 15% of 15 lakhs is 2.25 lakh. 15 is 225. 17,25,000. அவ்வளோதான். Okay, now bad debts will increase from 1%. இங்கே பாருங்க, bad debts எவ்வளோ ஆகிடும்? எது மேலே? டோட்டல் சேல்ஸ் மேலே. ஓகேவா? It is not expected that policy will change the result in increase in fixed cost, creditors and stock and unchanged. Should the Mosaic Limited introduce the proposed policy? Analyze. இருங்க, இப்போது சேல்ஸ் வந்து 17.25 lakhs. வேரியபிள் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். எவ்வளோ? 60% ஆஃப் டோட்டல் சேல்ஸ். சொல்லுங்கள், வேரியபிள் காஸ்ட் 17.25 lakhs into 60%. How much? 10.35 lakhs. இது வந்து வேரியபிள் காஸ்ட். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எதுவுமே மாறாது, 2.25 lakhs தான். அப்போ எவ்வளோ? 12,60,000. இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட். புரியுறதா? 12,60,000 வந்து டோட்டல் காஸ்ட். இது மேலே நம்ம ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ் வரும். இன்ட்டு 60/360 போட்டால் ஆவரேஜ் டெட்டார்ஸ் அது வந்து 30/360.
அது மேலே திருப்பி இந்த பெர்சன்டேஜ் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் சொல்கிறேன். அதெல்லாம் ஒர்க்கிங் நோட்டில் பண்ணிவிட்டு தென் வி வில் கிவ் ஏ கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேவா? இந்த சம் முடிச்சுட்டு வி வில் வைண்ட் அப். ஓகே, நவ் யூ கேன், no, don't copy this one, I'll give you my own answer. Okay, what is he asking? Should the company should இவன் வந்து இன்க்ரிமெண்டல் அப்ரோச்சில் பண்ணியிருக்கான். நம்ம வந்து நார்மல் மெத்தட்லேயே பண்ணலாம். ஓகே, we will do normal method as we know. No, first முதல்ல ஒர்க்கிங் நோட் எழுதுங்க. எப்போவுமே சொல்ல மாட்டான், எப்போவுமே இல்லை அந்த மாதிரி. You don't worry about that. Write down illustration 16 working notes. Illustration 16 working notes. Sales value, present sales value, present sales value. Calculation of opportunity cost. Present sales value எவ்வளோப்பா? Rupees 15 lakhs. Cost of sales சொல்லுங்க. 15 lakhs into 75% is correctா? எவ்வளோ? 11,25,000. ஓகே, 11,25,000. வேரியபிள், அதுலேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட், வேரியபிள் காஸ்ட் அது வந்து 11,25,000 into 80% 9 lakhs. அப்போ 2,25,000 இருங்க ஃபிக்ஸ்டு காஸ்டா. Now therefore percentage of variable cost on sales is equal to 9 lakhs by 15 lakhs into 100, 60%. Okay, yeah, average investment in debtors is equal to total cost எவ்வளோ? 11,25,000 into 30/360. எவ்வளோ சொல்லுங்க? ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமா வெறும் 93,750. ஏதோ தப்பு பண்ணி இருங்க. 360 எவ்வளோ? ஆக்சுவலி இருடா, ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் டேட்டாஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் எழுது பண்ணிக்கலாமா டைரெக்டா? அதான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட், opportunity cost of investment in debtors in bracket present 11,25,000 into 30/360 into what is the rate? 12/100. 12/100 சொல்லுங்க.
You're sure about it, huh? 11,250. Super. Then proposed sales value 15 lakhs plus 15% is 17 lakh, correct? 25,000. 17 lakh 25,000 proposed sales value. Therefore, continue. Variable cost 17 lakh 25,000 into 60% is how much? 10 lakh fixed cost adukku keela, that will not change. 2 lakh, so add both, 12 lakh 60,000 total cost of sales. Therefore, opportunity cost of investment in debtors சொல்லுங்க. 12 lakh 60,000 360 by 360 to 12 by 100 சொல்லுங்க. 25,200. Super done. 13,000. Okay, very good. We are on track. Okay va? இது வந்து working note number 1. Working note number 2, bad debts. சின்ன working note, இது working note number 1. Working note number 2, bad debts. I don't think that is needed. Directa அங்கேயே எழுதலாமே. இதுதான் main working note. Now write down particulars. அது என்னது? Statement பேர் என்ன? Statement showing evaluation of credit policies. Particulars present proposed. Particulars present proposed. Okay va? Now write down number 1, same as we do know number 1, number 2, sales value. சொல்லுங்க. இது 30 days, இது 60 days. சொல்லுங்க. sales value எவ்வளோ? சூப்பர். 15 lakhs 17 lakh. டைரக்டா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் எழுதுங்க. காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நம்ம எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து 11,25,000, இது 12,60,000. 3 பேட் டெட்ஸா? அவ்வளோதானே, வேறு எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் என்ன பேட் டெட்ஸ் சொல்லுங்க. இது 1%, அப்புறம் 4%. 1% எவ்வளோ? 15,000. அப்புறம் 4% 69,000. ஓகே, அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லைல்ல. there is nothing else. வெறும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்புறம் இது வந்து ப்ராஃபிட் வரும். ப்ராஃபிட்ல ஓகே ரைட் டவுன் 4 ப்ராஃபிட். 1 minus 2 minus 3 எவ்வளோ? 11,40,000. 3,60,000. ஷூரா? 17,25,000 minus 12,60,000
minus 69,000. எவ்வளோ 3,96,000 less opportunity cost. Okay, working out 1 எவ்வளோடா சூப்பர். அப்புறம் 25,200 net benefit 4 minus 5 சொல்லுங்க 3,48,750 3,70,800. அப்போ which is more beneficial? Increase in profit is equal to 3,70,800 minus 3,48,750 எவ்வளோ 22,050. புரிந்தா? இது ஈஸி தானே? இங்க பாருங்க, I'll show you. Now see, he has done incremental basis பண்ணிட்டு see 22,050 has found out. Savings by introducing change in policy. நீங்கள் பாலிசி சேஞ்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ எடிஷனல் பெனிஃபிட் வரும். அது வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் மெத்தட் டோட்டல் அப்ரோச் பேசிஸில் பண்ணியிருக்கோம், விச் இஸ் ஈஸி. அதுவும் பண்ணலாம், ஆனால் எதுக்கு we will stick with one thing sincerely. அது நம்மளுக்கு மைண்டுக்கு செட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்டா க்ளீன்லி? ஓகே, ஸோ அடுத்த கிளாஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம். More class fully for this chapter. One more I may take half perhaps. I don't know. I will decide about in the next class. Then I'll take 2 classes for ratios. Ratios எல்லாம் ஒரு ஐடியா கொடுத்துருவேன், புரியுதா? அந்த சம்ஸ் வந்து நீங்கள் இப்போது ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன். ஓகே, சம்ஸும் நான் பண்ணுவேன் கண்டிப்பாக, டெஃபினெட்லி ஐ வில் டூ. ஐ வில் ட்ரை டு டூ மேக்ஸிமம். பட் ரேஷியோஸ் எப்படின்னா அது வெறும் ஸ்டூடெண்ட் மேலே டிபெண்டு. அண்ட் ஈவன் இன் எக்ஸாம், ரிமெம்பர் மை டியர், ரேஷியோஸ் கொடுத்துட்டு ஹி வில் ஆஸ்க் யூ டு டூ த ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட், ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட், பேலன்ஸ் ஷீட். அது ரொம்ப டஃப்பு. அந்த மாதிரி சம் வந்தால் 12-14 மார்க்ஸ் வரும். தட் ஒன் யூ கீப் இட் ஃபார் த சாய்ஸ். இல்லை சார் சாய்ஸ் எல்லாம் முடியாது சார், நான் பண்ணணும் பண்ணு, நான் இல்லை சொல்ல, ஆனால் கீப் இட் ஃபார் த லாஸ்ட். யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட் யுவர் ஆன்சர் வித் தட் ப்ளீஸ். எப்போவுமே பேலன்ஸ் ஷீட் வந்த உடனே அது நீங்கள் டோன்ட் பிகம் அட்வென்ச்சரஸ் தேர். நோ, ஐ சஜஸ்ட் ஈவன் டு த ஆல் இண்டியா ரேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. See, I come across all kinds of students now in my teaching career. Even to them also, and they also listen, yes sir, this is the best way of. You don't get into their, kind of adventurous mode. I will prove myself. இல்லை சார், யார் சார் இப்படி பண்ணுறாங்க? அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இல்லைன்னா எதுக்கு நான் சொல்லுவேன்? ஃபூலிஷ்லி அங்கே போயிட்டு மைண்ட் கெட் பர்வர்ட் மீன்ஸ் அது மாதிரி ஆகிடும். I'll prove myself, இது அது, அங்கே போயிட்டு அதல்லவா எப்படி நம்ம ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் அது பார்க்கணும். ஓகே, there is nothing to prove there, we have to pass. இதுக்கு ஏன் வச்சுக்கோங்க, சும்மா போயிட்டு அங்கே எல்லாம் விளையாட எடுத்தீங்க. don't play around there. Okay, be careful. Thank you so much my dear.